Vorlauf Nummer 2 für die Kadetten männlich. Da kommen sie rein. Nächste Startaufstellung. So, und jetzt sind sie aufgestellt. Kadetten männlich. Zweiter Vorlauf. Zweiter von 3 Vorläufen. Und immer wieder derselbe Modus. 15 Runden für 3 Kilometer. 11 Runden ab der 11. Runde. Ab Runde 11 to go. Dann die erste Glocke für die Punkte und dann alle 2 Runden Punkte-Sprints. Und in der letzten Runde nochmal. Also jetzt Heat 2 von 3 bei den Kadetten männlich. Und hier sehen wir fantastische Bilder wieder von unserer Seilkamera, die hier dann Pulk perfekt einfängt. Pulk, der im Moment angeführt wird von Benjamin Wolf vom One Now Future Team. Damon Petri hat sich da auch mit ganz vorne eingeordnet. Wahrscheinlich der Plan, der Trainer, die beiden hier früh um Punkte laufen zu lassen. Hatten wir jetzt in etlichen Läufen, dass wir am Ende der Distanz eher Breakaway-Situationen haben, die man kaum mehr einfangen konnte. Deswegen der Versuch, gleich früh für Punkte zu gehen. In Front im Moment Joren Verlaye von Swantjes Rollerclub stand vorne. Und jetzt haben wir noch 11 Runden zu absolvieren. Jetzt kommt die Glocke für die erste Punkteentscheidung. Und Joren Verlaye von Swantjes Rollerclub stand vorne. Hat hier die Rolle vorne. Im Moment Sanford, der Ausrichter der Europameisterschaften. Letztes Jahr Traditionsclub in Belgien. Glocke für die nächste Punktewertung. Damon Petri im Moment nach vorne zusammen mit Andrea Giuliani aus Italien. Die beiden battlen sich hier um die nächsten Punkte. 2 Punkte für den Italiener, 1 Punkt für den schnellen Skater aus Groß-Gerau, Damon Petri, zusammen mit Giuliani in einem kleinen Breakaway. Da denke ich, da werden die versuchen, noch einmal für Punkte zu gehen, aber von hinten fliegen die nächsten beiden ran. Das sind Benjamin Wolf und Pedro Marques aus Portugal. Jetzt Situation zu viert vorne. Und Giuliani macht hier weiter Druck und Dampf. Nächsten beiden Punkte an ihn. 1 Punkt an Pedro Marques. Der führt jetzt die Punktewertung an, Giuliani. Glocke für die nächsten Punkte. Und Benjamin Wolf und Damon Petri sind hier wachsam auf 3 und 4.
Benjamin Wolf geht hier nach vorne, holt sich die nächsten beiden Punkte. Hat er clever gemacht. Auf 2 Pedro Marques aus Portugal. Ililiani auf 3. Vernon Petri ist da in dieser Gruppe mit drin. Läuft da im Moment auf Platz 5 mit. Und Benjamin Wolf ist nach vorne weggesprungen. Und da versucht Pepe Heller an den Rand zu kommen. Der möchte sich unbedingt auch noch Punkte sichern. Und wer hier Punkte hat, der ist sicher im A-Finale. Das wird die Devise sein. Glocke für die letzte Runde. Und die beiden Jungs, Benjamin Wolf und Pepe Heller, vorne. Der geht jetzt vorbei, holt sich noch satte 3 Punkte in der letzten Runde. Pepe Heller 3 Punkte, 2 weitere Punkte für Benjamin Wolf. Und auch Vernon Petri holt sich da noch einen Punkt in der letzten Runde. Und wieder geht der Blick mal rüber zum Datenmanagement. Leider können wir Ihnen noch keine Punktewertungen zeigen. Natürlich sind die alle registriert. Ich sehe sie hier auf einem Parallelsystem mitlaufen. Aber die kommen so nicht auf den Schirm. Aber sobald die Daten dann, sobald die Probleme gefixt sind, sobald die Daten vorhanden sind, werden wir natürlich auch die Punktewertungen auf Ihren Bildschirm bringen. Das war unser Plan. Schade, dass der nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten. Und jetzt kommen wir ins dritte Heat, in den dritten Vorlauf dieser Kadettenmännlich Entscheidung. So, dritte von 3 Heats hier bei den Kadetten männlich. Nochmal ein starkes Läuferfeld hier bei den Kadetten männlich. Die letzten Anweisungen durch unseren Head Judge. Und Start ist erfolgt. 15 Runden für die jungen Wilden hier. Für die Kadetten männlich. Dritter Vorlauf in der Disziplin Punkte. Und da gilt es sich erstmal zu sortieren, zu schauen, wer ist da drin, wer läuft da mit, wer läuft da wo. Was passiert außen, was passiert innen? Viele Wechsel jetzt und Kolumbien gleich mal zu Beginn dieses Laufs vorne an der Spitze des Feldes. Geronimo Ortiz, Giole Muru, Sergio Barbosa, Enzo Rösel läuft da vorne mit.
aus deutscher Sicht. Nicolás Angarita jetzt in Front von Avivas Club Colombia. Sie erkennen die Läufer von Avivas an diesen hellblauen Rennanzügen. Und das Tempo ist richtig hoch. Und jetzt die Glocke für die ersten Punkte. Avivas geht für diese Punkte. Alejandro Bojorquez ist da noch zwischen den Avivas-Läufern drin. Jetzt beide Avivas-Läufer vorne. Und haben wir einen Sturz. Aber da ist nicht viel passiert. Steht auf. Sofort wieder auf den Beinen. Super gemacht. Aber vorne geht die Post ab. Und das Feld extrem in die Länge gezogen hier. Die beiden Avivas-Läufer vorne. Die machen hier Tempo. Geronimo Ortiz und Nicolás Angarita. Sergio Barbarossa da noch vorne mit dabei. Muhammad Faturaman aus Indonesien. Chase Mendoza auf 5. Das sind die schnellsten aktuell. Und dann zieht sich das Feld hier deutlich in die Länge. 5 vorne, dann 2 in der Verfolgung und 5 weitere Läufer dahinter. Und weiterhin ist es Avivas. Die beiden Läufer von Avivas, die hier für die Pace sorgen. Geronimo Ortiz mit weiteren 2 Punkten. Chase Mendoza aus den Staaten ist jetzt vorne. Hat sich zusammen mit den beiden Avivas-Läufern festgesetzt. Glocke für die nächste Runde. Und Sergio Barbosa jetzt angetreten, kommt aber nicht vorbei. Weiterhin Chase Mendoza hier in Front von TCC Fierce. Holt sich hier die nächsten beiden Punkte. Und dahinter das Feld weit auseinandergezogen. Enorm hohes Tempo hier in diesem dritten Vorlauf. Und wir haben noch 3 Runden zu absolvieren. Avivas weiter vorne. Nicolás Angarita und Geronimo Ortiz, die beiden hellblauen. Und die werden begleitet von Chase Mendoza und Sergio Barbosa. Der hat, wenn ich es richtig gesehen habe, bisher noch keine Punkte laufen können. Obwohl er hier konstant vorne mitläuft. Und 4 Läufer vorne, 2 hellblaue ganz vorne. Glocke für die letzte Runde. Nicolás Angarita, Geronimo Ortiz, Sergio Barbosa, Chase Mendoza sind da vorne mit dabei. Und die beiden Kolumbianer machen hier das Ding. Und extrem schnelles Tempo hier in diesem dritten Vorlauf der Kadettenherren. Geronimo Ortiz, Nicolás Angarita, Chase Mendoza. Wir haben noch immer keine Punkteanzeige, aber ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. Ich habe im Moment nur 4 Läufer, die hier Punkte gelaufen sind, wenn das das Endergebnis ist der Punkte, nämlich Ortiz, Angarita, Mendoza und Faturaman. Und wenn das so stimmt, dann wäre der ist erst Schüler A. Also wir müssen das noch abwarten. Auf jeden Fall klasse Leistung für den jungen Läufer hier aus der Gegend. Und wir sind damit durch mit den Kadettinnen und den Kadetten. Und nächste Kategorie, die kommt, ist die Jugend. Sie sehen, sie kommen schon rein. Es geht gleich weiter.
Nächste Kategorie, die hier antritt, ist die Kategorie Jugend weiblich. Wir schauen mal rein in unseren Timetable. Wir haben bei den Points 3 Vorläufe für die Jugend weiblich. Jugend weiblich, Punkte. Erster Qualifikationslauf von 3. Von 3. So, die sind auf der Strecke. Und die Punkterennen, die werden jetzt immer schneller. Sie haben es vorhin schon gesehen. Sehr, sehr hohes Tempo bei den Kadetten. Und jetzt sind wir in der Kategorie Jugend angekommen. Viele interessante Läuferinnen, die da mit dabei sind. Zum Beispiel Verena Milbrecht, die im Moment das Feld anführt. Vom Team Red Bull Racer. Wir schauen mal auf den Qualifikationsmodus. Die ersten 24 Sportlerinnen qualifizieren sich für das Finale, 25 bis 48 für das B-Finale. Also es wird nun ein A- und ein B-Finale gelaufen in dieser Kategorie, so wie es im Moment aussieht. 20, 27. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich gehe mal davon aus, dass sich alle dahinter für das C-Finale qualifizieren. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob die Jugend hier tatsächlich im C-Finale läuft. Möglicherweise nicht. Möglicherweise werden die hier gekappt. Aber werfen wir hier einen Blick auf dieses Rennen. Wir haben die Glocke gehört für die erste Punkteentscheidung. Und die ersten Punkte gehen an Dalma Bercelli. Und ein Punkt an Mariem Osaifi vom Manau Future Team. Josefine Otto ist direkt dahinter. Nächste Glocke. Miacec möchte sich die erlaufen. Hier das Tempo angezogen. Jetzt droht Gefahr von hinten und von innen, wird hier überholt. Oh, das ist ganz knapp. Das wäre bitter für die Mia. Hat hier sehr früh diesen Sprint angezogen und geht hier leer aus. Viel investiert. Das heißt das Sammeln. Und dann gibt es die nächste Glocke. Die nächste Möglichkeit für Punkte zu gehen. Im Moment haben Dalma Bercelli, Bayay Bahavi, Mariem Osaifi und Alice Fromentin Punkte erlaufen. Und Alice Fromentin führt diese Ausreißgruppe nach vorne an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Läuferinnen in dieser Gruppe drin. Und von dort aus gibt es den nächsten Tempovorstoß. Das ist Andrea Quintero von Tequendama. Pfeilschnelle Kolumbianerin, die hier nach vorne springt. Sich mal kurz einen Vorsprung von 30 Metern herausgelaufen hat und somit auch die nächsten beiden Punkte holt. Bhavya Bayay versucht ihr zu folgen, die Läuferin aus Indien von Team Simmons Runner Racing. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Läuferinnen in der Verfolgung. Aber
Solange diese Läuferinnen hier konstant weiterlaufen, gibt es für niemanden mehr Punkte zu holen. Vorne also 2 Läuferinnen weg. Das ist Andrea Quintero von Tequendama und Bavia Bayer von Team Simmons Runner. Die laufen ein recht einsames Rennen da vorne weg und dann kommt eine Verfolgergruppe mit 6 Läuferinnen und eine weitere Gruppe dahinter mit 11 Skaterinnen im Moment und eine weitere Läuferin, die nach hinten abgefallen ist. Und wir sehen die Kolumbianerin und die Inderin mit einem starken Lauf nach vorne. Im Prinzip im Moment uneinholbar. Die haben nur noch 3 Runden zu gehen. 3 Runden für Andrea Quintero. Und dann sind die im Ziel. Da wird nichts mehr anbrennen. Die beiden werden diesen Vorlauf hier überlegen gewonnen. Aber dahinter ist noch nicht geklärt, wer sonst alles ins A-Finale einziehen wird. Wir haben im Moment Punkte für 5 Läuferinnen. Und dann wird der Einlauf entscheiden, wer ins A-Finale gehen wird. Und deswegen werden hier die letzten Kräfte mobilisiert für den Zieleinlauf. Glocke für die letzte Runde. Letzte Runde für unsere beiden Führenden. Und jetzt heißt es tatsächlich alles rausholen, was noch geht. Und der Zieleinlauf wird schlussendlich entscheiden, wer ins A-Finale einzieht. Erster von 3 Vorläufen für die Jugenddamen absolviert. Okay, let's jump into the ladies points second qualification. Zweiter Vorlauf für die Jugenddamen. Die werden gerade aufgestellt. Das ist Carolina, die hier einen klasse Job macht mit der mobilen Kamera, uns tolle Einblicke bietet in die Aufstellung der Läuferinnen für diesen zweiten Vorlauf. Wieder haben wir richtig starke Läuferinnen mit am Start. Und dieser erste Vorlauf bei der Jugenddamen war schon richtig schnell mit den beiden Läuferinnen aus Kolumbien und aus Indien, die hier richtig für Tempo gesorgt haben.
Und wir sind natürlich gespannt, wer hier für das Tempo sorgen wird. Sie haben es gemerkt, die Jugend läuft 20 Runden. 4000 Meter ist die Renndistanz. Und jetzt sind sie draußen. Und jetzt heißt es wie das letzte Mal erstmal einsortieren in dieses Feld. Schauen, wer ist links, wer ist rechts. Was passiert um einem herum. Welche Position habe ich? Die Glocke kommt relativ schnell nach dem Start. Da gibt es nicht mehr viel Zeit zum Sortieren. Also wer schnell und frühe Punkte laufen will, muss jetzt mit dabei sein. Muss sich gleich nach vorne orientieren. Und wir schauen mal, wer da vorne im Moment führt. Das ist Noah Petitjean von Radboud Inline Skating aus den Niederlanden. Und das Feld ist schon in die Länge gezogen. Und das heißt, dass wir ein hohes Tempo haben. Wir haben noch 18 Runden zu absolvieren. 2 sind gelaufen. Und immer noch ist es Noah Petitjean von Nele Gassmann vom RSV Blau-Weiß-Gera. Sarah Turquoise dahinter. Bisagno. Jetzt ist Chloe Modicon, die hier auf 4 gelaufen ist. Also das Feld, das sortiert sich im Moment und die warten hier auf die erste Glocke. Die warten hier darauf, für die ersten Punkte gehen zu können. Im Moment Anna Bercelli aus Eisenstadt. Vorne am Feld die Österreicherin. Führt zusammen mit Christina Jungova. Und jetzt haben wir die erste Runde. Jetzt geht es in diesen ersten Punktesprint rein. Lacey Martinez und Sarah Turquoise waren da ganz vorne innen, aber da kommt Druck von außen. Das müsste Chloe Modicon sein, wenn ich es richtig gesehen habe, die da nach vorne gesprungen ist für die ersten beiden Punkte. Wir schauen. Chloe Modicon von ALC Boujonnaise Rollersport zusammen mit Lacey Martinez Club Barcata, die junge Kolumbianerin. 2 Punkte für Chloe, 1 Punkt für Lacey. Und wir haben die nächste Glocke. Und die nächsten Punkte hier werden vergeben. Wer ist vorne? Eine Läuferin mit dem hellblauen Trikot. Anna Bercelli aus Eisenstadt holt sich hier die nächsten Punkte. Vor Lorena Dassa mit 1 Punkt. Weitere Kolumbianerin mit 1 Punkt. Vorne das Tempo hoch. Nächste Punktesprint eingeläutet und mit dem gelb-grünen Trikot vom Inline Veseli aus der Tschechei sind sie Christina Jungova im Moment an der Spitze des Feldes. Und wieder ist es Anna Bercelli, die mit ihr ist. Ein weiterer Punkt für sie. Damit bereits 3 Punkte für die junge Österreicherin. 5 Läuferinnen im Moment mit Punkten ausgestattet. Valerie Celis aus Kolumbien zusammen mit Lacey Martinez jetzt an der Spitze des Feldes. 10 Meter Vorsprung herausgelaufen. Valerie Celis mit einem Tempovorstoß. Die Kolumbianerin hat hier das Feld so ein bisschen gesprengt. Dahinter das Tempo nicht einheitlich hoch. Lässt die Kolumbianerin im Moment nach vorne gehen. Glocke für die nächsten Punkte. 1 Punkt für Noah Petitjean. Und ich denke, man braucht hier Punkte sicher, um sicher weiter zu sein im nächsten Lauf, dann im A-Finale. Und Valerie Celis wieder mit 2 Punkten. Denn der Vorsprung ist so 20, 25 Meter. Da schaut sie mal nach hinten. Wo kommt denn der Pulk der Verfolgerinnen? Nochmal nach hinten geschaut. Und da rauscht er ran.
Aber die brauchen wahrscheinlich noch mal eine Runde, um hier vorbeizugehen. Nee, sie macht jetzt Platz sogar. Geht nach außen und sagt, ich habe genügend Punkte. Dann können wir hier mal auf Sparflamme gehen. Und weitere 2 Punkte für Kristina Jungova aus der Tschechei. Wir haben noch eine größere Gruppe, die hier verfolgt. Die läuft vielleicht sogar noch Gefahr, hier eingeholt zu werden, denn das Tempo im Hauptfeld ist enorm hoch. Die machen jetzt richtig Druck auf diese Gruppe. Das wäre ja bitter. Nochmal Punkte für jetzt haben wir auch die Punkte. Jetzt haben wir hier die Punkte. Das ist ja klasse. Wunderbar, danke an die Technik. Ihr seid klasse. Jetzt haben wir die Punktewerte. Sie sehen es, 3 Läuferinnen mit 4 Punkte. Eine mit 3. Klasse. Das Problem ist geschafft, bearbeitet. Wir haben hier die letzte Runde dieses Rennens. Einlauf. Hier nochmal Punkte nach Österreich, nochmal Punkte für Anna Bercelli. Also super starkes Rennen von der jungen Österreicherin. Und vielen Dank an die Technik, die uns hier die Punktewertung mit reinzaubert. Und damit für sie natürlich alles super transparent auf den Bildschirmen zu Hause. Und dann sehen Sie genau, welche Läuferin, welcher Läufer hier wie viele Punkte gelaufen hat. Und wir haben noch einen Vorlauf. Wir haben noch einen Vorlauf in der Kategorie Jugenddamen. Und der dritte Vorlauf ist jetzt aufgestellt. Jugenddamen 20 Runden, 4 Kilometer. Und wir sind in der Disziplin Punkte. Die Qualifikation für die Langstrecke. Hier entscheidet sich, wer in welches Finale geht. Hier werden die Läuferinnen und Läufer gesiebt. Und die Finals, die finden dann morgen statt oder ab morgen. Für die Jugend also morgen C-Finale, B-Finale und A-Finale. Und am Sonntag dann die zweite Disziplin, also wer sich hier qualifiziert über die Disziplinpunkte, hat morgen sein Finale auch in der Disziplin Punkte. Und am Sonntag dann die zweite Langstreckendisziplin mit
der Ausscheidung, mit der Elimination. Und es gibt natürlich noch einen Schmankerl, wer Erster oder Zweiter ist in einem Finale, im C- oder im B-Finale, steigt eine Runde auf. So ist also durchaus Bewegung mit drin. Und wer Letzter oder Zweitletzter ist im B- oder im A-Finale, steigt ab. Also es gibt dort einiges an Bewegung im Feld. Und wenn man es nicht in ein Finale seines Wunsches geschafft hat, dann kann man richtig Gas geben und vom einen ins andere aufsteigen. Und wenn man ein Rennen als Letzter oder Vorletzter beenden muss, dann steigt man für das nächste Rennen eine Kategorie ab. Jetzt also der dritte Vorlauf der Jugenddamen. Und nochmals Dankeschön an die Herren im Datenmanagement, die hier fieberhaft am Problem gearbeitet haben. Und wir haben jetzt die Punktewertungen mit drin. Sie sehen die Punkte jetzt immer sauber angezeigt im linken oberen Rand. Und wir schauen rein in dieses Rennen. Pinchen aus Taiwan führt den Pulk hier an, vor Amber Leon aus Ecuador und Elise Berge aus Belgien. Noch sieht das relativ locker aus, aber das Feld schon deutlich in die Länge gezogen und schon ein paar Läuferinnen, die hier große Mühe haben, mit dran zu bleiben. In diesem Vorlauftempo. Tempo hoch. Hier beide Jugenddamen im dritten Vorlauf. Und ich schaue mal runter zu meinem Speaker-Kollegen hier auf dem Track. Das ist André Unterdörfel, der hier auf und ab tigert, weil seine Tochter hier im Rennen mit dabei ist. Und das wird mir nachher nicht anders gehen, wenn mein Sohn bei den Junioren mit am Start ist. Da ist der Herzschlag ein bisschen höher. Und das geht allen Väter, Müttern, Betreuer so, wenn hier Läufer am Start sind. Da wird mitgefiebert, mitgehofft und mitgezittert. Und wir haben die ersten Punkte, die vergeben sind, an Amber Leon 2 Punkte und Xuan Wentang 1 Punkt. Und Sie sehen es wunderbar eingeblendet. Ich bin begeistert, was hier läuft. Und wir haben die Glocke für die nächste Punkteentscheidung. Wer rauscht hier rein? Das ist Pauline Selzer, die hier vorne mit dabei ist. Für Amber Leon holt sich hier also 2 Punkte. Und damit kann sie ziemlich sicher sein, dass sie im Finale, im A-Finale dann mit dabei ist. Und das Feld, das hat sich extrem lange in die Länge gezogen. Viele Läuferinnen, die hier nach hinten zurückgefallen sind. Wieder Punkte für Pinchen und Amber Leon. Für Amber, 2 für Pin, 2 für Selzer und 1 für Tang. Und jetzt Tequendama am Zug, Luna Rodriguez und Gabriela Blanco. Die beiden Kolumbianerinnen machen hier noch mehr Dampf. Machen das Rennen noch einmal schneller. Und hier folgt nur Pinchen aus Taiwan, den Dreien. Seine extrem schnelle Rennsituation. Glocke für die nächsten Punkte. Zweimal Tekundana, einmal Chris Taipei hier vorne. Und wir haben eine kleine Dreier-Verfolgergruppe. Und dann mit beträchtlichem Abstand eine weitere Gruppe. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Skaterinnen.
Also 3 vorne, 3 in der Verfolgung und dann eine weitere Gruppe mit 9 Läuferinnen. 8 mittlerweile, eine weitere nach hinten abgefallen. Tempo extrem hoch, muss man hier anerkennen, und Punkte für Pinchen. Die hat mittlerweile 3 Punkte, Leon 4, Rodriguez 3, Blanco 2, Selzer 2, Tang 1. Also die sind sicher im A-Finale. Das war eine kluge Sache von Pauline Selzer, da früh für diese 2 Punkte zu gehen. Jetzt haben wir ein Duo vorne und das Duo bettelt sich hier. Die fahren die Sache nicht gemütlich nach Hause, sondern die wollen hier eine richtig gute Leistung zeigen. Gabriela Blanco von Tequendama und Pinchen drücken hier weiter aufs Gaspedal und holen jetzt diese große Gruppe ein. Bin mal gespannt, ob die Judges diese Gruppe rausnimmt oder ob die weiter laufen dürfen. Sind jetzt in einer Überrundungssituation. Das zeigt, wie stark die beiden Läuferinnen da vorne an der Spitze des Feldes sind. Gabriela Blanco und Pinchen. Und hinten dran haben wir Kampf ums Überleben hier in dieser Situation. Gabriela Blanco, Pinchen, die beiden Dominatorinnen hier in diesem dritten Vorlauf. Ich bin beeindruckt, wie schnell die beiden dieses Rennen gemacht haben. Im Einlauf auf 3 Juan Ventang, Amba Leon und Elise Berger. Und wir schauen mal auf die Punkte. 8 für Blanco, 8 für Pinchen, 4 für Leon Ambar, Rodriguez Luna. Das war ein bisschen zu schnell. Ich schaue rüber. Mit 3 Punkten, 2 Punkte für Juan Ventang und 2 für Pauline Selzer. Jugend, Ladies, die Vorläufe damit alle 3 beendet. Nächste Kategorie, die kommt, sind die Jugendherren. Auch sie haben als Disziplin die Punkte. Auch sie gehen über 20 Runden. 4K, 4000 Meter. Und wieder tolle Bilder von Carolina mit der bewegten Kamera direkt vor unseren Läufern, die hier aufgestellt werden von den Schiedsrichtern. Und auch hier steht im Moment, dass die besten 24 sich für das Finale qualifizieren und 25 bis 48 sich für das B-Finale qualifizieren. Wir haben aber mehr als 48 Läufer. Bin mal gespannt, wie das dann läuft. Aber das muss im Moment nicht unsere Sorge sein. Start ist noch nicht frei. Jetzt ist er frei. Die Zeitnahme noch einmal kurz interveniert. Und jetzt sind sie also auf der Strecke. Der erste von 3 Vorläufen der Jugendherren. Und wir wollen schauen, wer hier die Nase vorne hat. Das ist erst einmal David Holubek aus Prag, aus der Tschechei, zusammen mit Samuel Murillo und Luis Revello, beides Kolumbianer. Johannes Schmidt war da auf 4, aber das ist komplett neu gemischt. Jetzt ist es Philipp Jelik und Raphael Esrich, die beiden Kontrahenten des letzten Jahres, die hier über die Langstrecke sich gebettelt haben.
in der Kadettenkategorie. Jetzt sind sie Jugend. Wir sind gespannt, was die beiden dieses Jahr hier zu leisten in der Lage sind. Wow, spektakuläre Bilder hier von der Seilkamera von unserem Pulk. Die fährt hier mit. Mit unseren Läufern. So, und jetzt haben wir die Glocke für den ersten Punktesprint. Tobias Krupka hat sich da gleich mal nach vorne geschoben. Der möchte hier gleich mal 2 Punkte machen. Das gelingt ihm auch. 5 Meter Vorsprung. 2 Punkte für Krupka, 1 Punkt für Revelo und Kolumbianer. An wen gehen die nächsten Punkte? Schickt sich ein Trikot des Teams Arena Geisingen Junior nach vorne. Philipp Jelek ist das. Möchte hier die nächsten Punkte ergattern. Wird hier aber überholt außen. Und da kommt er nicht mehr ran. Und zwar von Samuel Murillo und Luis Revelo. Ein Kolumbianer 2 und 1 Punkt. Und Philipp Jelek sagt, hier auf geht's. Wir gehen in den Breakaway, machen hier Dampf, drücken aufs Tempo. Animiert die beiden Kolumbianer hier mitzugehen. Sorgt selbst für Tempo jetzt. Möchte sich die nächsten beiden Punkte holen. Rafael Esrich auf Rang 4 im Moment. Und jetzt gibt es Punkte für Philipp. Schauen wir mal, ob wir hier eine Slow-Mo kriegen in dieser Entscheidung. Der Chip sagt, es war Samuel Murillo und Philipp Jelek auf 2. Das heißt 1 Punkt für den Tschechen. Und jetzt ist es Nino Hoffmann von Turbine Halle, der hier ein bisschen nach vorne weggelaufen ist, der hier Punkte laufen möchte. Einen Punkt für Nino Hoffmann gibt es, 2 für Luis Revelo. Und die nächste Glocke. Und jetzt wird es knapp. Wer wird die nächsten Punkte holen? 2 Punkte für Johan Wieland. Ist den ersten Punkt für Rafael Esrich. Der bleibt aber auf dem Tempo und versucht nach vorne ein bisschen Platz zu schaffen. Schaut sich da mal kurz um am Ausgang der Kurve. Wer geht mit? Glocke für die nächsten Punkte. Und Rafael hält das Tempo da hoch. Bringt weitere 3 Meter so zwischen sich und seine Verfolger. Und das müsste reichen für die nächsten 2 Punkte. Rafael Esrich damit mit 3 Punkten ziemlich sicher im A-Finale. Einen Punkt für Samuel Murillo. Jetzt sehen Sie auch immer die aktuellen Punktevergaben hier mit eingeblendet. Also es läuft mittlerweile. Gott sei Dank haben die das hingebracht. Revelo führt dieses Punkterennen von Murillo, Esrich, Jelek, Wieland, Krupka und Hoffmann an. Alle Skater mit Punkten sollten sicher im Moment den Einzug ins A-Finale schaffen. Und das Feld extrem weit auseinandergezogen vorne. Wird hier richtig Dampf gemacht. Und ich freue mich schon auf die Kategorie Junioren, denn die laufen nachher Ausscheidung. Also haben wir den Wechsel in der Disziplin. Letzte Runde jetzt für das Heat Nummer 1, für den ersten Vorlauf der Kategorie Jugend. Nochmal gibt es Punkte hier. 3, 2, 1 Punkte für Revelo, für Hey und Murillo. Also
nochmal Punkte aufs Punktekonto. Und sicher im A-Finale damit Nico Hoffmann, der sich mit seinem einen Punkt hier nochmal richtig gut positioniert hat. Schneller Vorlauf, 5,45 über 4K. Potsblitz waren die schnell. Und wir haben ja noch 2 Vorläufe über diese 4K-Punkte-Distanz. Und da kommen sie schon, die Skater, für den zweiten Vorlauf in der Kategorie Jugend. Zweiter Vorlauf der Jugend männlich. Auch für sie natürlich 20 Runden, 4 Kilometer. Wettkampfdistanz. Letzte Instruktionen hier von Erik, unserem Head Judge. Und los geht's. Schauen wir mal auf das, was hier passiert im zweiten Vorlauf. Die Jugend Herren. Erster Durchgang bei Start und Ziel. Pierre Massetti von Pibrac Roller Skating. Franzose vorneweg. Dylan Bermudez hinter ihm. Juan Morales jetzt ganz vorne. Su Yan aus China hat sich da mit vorne eingereiht. Zu erkennen am roten Oberteil seines Laufdresses von Power Slide Asia. Dylan Bermudez führt das Rennen nicht mehr an, ist jetzt auf 3. Sujan hat hier geführt, ist aber überholt worden. Und jetzt gibt es die Glocke für den ersten Punktesprint. Tour Heselt aus Belgien versucht da an die ersten Punkte zu kommen. Jetzt droht Gefahr von außen. Zwar gleich in zweifacher Form. Wow, knappe Entscheidung. Aber Juan Morales wird 2 Punkte erlaufen zu Jan einen. Da hat Tour Hazard hier das Nachsehen. Glocke für die nächsten Punktesprint. Juan Morales weiterhin hier in der Spitze des Feldes. Sujan direkt hinter ihm Timothée Retali, Franzose auf 3. Wird aber hier keine Punkte bei der zweiten Entscheidung bekommen. Es ist wieder Morales und wieder Jan, die hier Punkte auf ihr Konto scheffeln. Und wieder die Glocke. Und jetzt ein Angriff von außen.
Das müsste Dylan Bermudez sein, der da versucht, außen vorbeizukommen. Jetzt ist er vorbei. Zwei Punkte gehen auf sein Konto. Ein weiterer Punkt an Juan Morales. Nochmal Punkte, jede zweite Runde. Und die 6 da vorne, die halten das Tempo in diesem Rennen hoch. Eine Verfolgergruppe von 4 Skatern hinter ihnen. Einer zwischendrin und dann nochmal 8 Skater. Aber der Abstand der Spitzengruppe zu diesen 8 Skatern wird immer kleiner. Und Dylan Bermudez ist wieder mit 2 Punkten hier über die Ziellinie gekommen. Axel Le Durand jetzt auf 2, hat sich hier einen Punkt erlaufen. Bisher nur 4 Läufer mit Punkten. Morales, Bermudez, Jan und Le Durand. Dylan Bermudez und Morales mit weiteren Punkten, 2 und 1 für die beiden. Bauen damit ihre Führung aus. Jetzt beide mit 6 Punkten. Und jetzt wird diese große Achtergruppe hier aus dem Rennen genommen. Und 4 Skater sind jetzt in Front. Bermudez und Morales, die betteln hier um jeden Punkt. Mit dabei in dieser Gruppe noch Axel Le Durand und Timothée Retali. Beiden Franzosen, den beiden Kolumbianer hier auf den Fersen. Und hier gibt es dann einen weiteren Vorstoß eines Franzosen. Und das ist Timothée Retali, der bisher im Hintergrund mitgelaufen ist. Der hat die Gunst der Stunde genutzt. Die beiden Kolumbianer gehen vom Gas. Er geht nach vorne und holt sich die nächsten beiden Punkte. 2 für Timothée Retali und einen für Axel Le Durand. Damit haben wir 5 Skater mit Punkten. Noch 3 Runden zu laufen. In Front im Moment Timothée Retali, der sein Punktekonto jetzt kontinuierlich aufbessert. Und hier gibt es 4 weitere Läufer, die Gefahr laufen, hier noch eingeholt zu werden, weil Retali ist hier relativ flott unterwegs. Aber das reicht nicht mehr, sie einzuholen. Aber natürlich gibt es nochmal Punkte für ihn. Timothée Retali von ALC Bourgonais Rollersport geht mit deutlichem Vorsprung in diese letzte Runde. Und dahinter die 3, die nehmen es relativ gemütlich. Und nochmal 3 Punkte für Retali, der damit auf 7 Zähler kommt. Und nochmal Punkte für die beiden Kolumbianer, die hier einen finalen Sprint angezogen haben. Nochmal Punkte für Bermudez und Morales. Starker zweiter Vorlauf bei den Jugendherren. Und wieder war das Feld weit auseinander und in die Länge gezogen. Dominieren in diesem Vorlauf Dylan Bermudez und Juan Morales. Starkes Finish für Timothée Retali und Axel Le Durand, die mitgegangen waren. Und so freuen wir uns jetzt auf das dritte Heat, auf den dritten Vorlauf der Jugendherren. Der dritte Vorlauf der Jugendherren.
Und dann wechseln wir die Disziplin. Ich habe es schon angekündigt. Dann wechseln wir bei den Junioren zur Disziplin Elimination. Für die Zuschauer wirklich cool, beide Disziplinen hier zu sehen. Für die Läufer nicht immer ganz gewohnt, weil sonst, ich sage mal vorsichtig, immer die Points die erste Langstrecke sind, über die man sich dann qualifiziert für das A, für das B oder das C-Finale. Sich über die Elimination zu qualifizieren, eher ungewohnt, und es gibt, das hat Magnus Norman Jeppersen vorhin schon gesagt, die Spezialisten für die Elimination. Die Elimination ist ein anderes Rennen als die Punkte, die funktionieren anders als die Punkte, die sind auch körperlicher, die sind anders im Ablauf. Und deswegen gibt es eben diese Spezialisten für die Punkte und es gibt die Spezialisten für die Elimination. Und deswegen ein bisschen ungewohnt für die Athleten der Junioren, das andersrum zu laufen. Aber interessant für Sie als Zuschauer, auch interessant für mich beim Kommentieren. Wir haben beide Disziplinen an allen 3 Tagen, heute bei der Qualifikation, morgen bei der ersten Entscheidung in der Langstrecke und auch am Sonntag bei der zweiten Entscheidung in der Langstrecke. Nope. It's this way. No, we can start. It's okay. Und zu diesem dritten Vorlauf der Jugend männlich haben wir wieder Unterstützung hier im Kommentar. Bei uns ist wieder Magnus Jeppersen als Expert Speaker. Hello again, Magnus. Hello, nice to I'm have back you in here. the live stream. Yes, I'm back here for the youth men and the qualification number 3. Yes, yesterday we explained why you were free to comment, why you're not in the races. Maybe you can tell the audience once again what So happened. once again, I was actually on this track a few weeks ago. I was training here with my team, Team Geisingen, and yeah, sadly we had a little crash where I ended up in the barrier and my skate got stuck between the barrier and the track, so I have 3 fractures in my left leg. Okay. Sadly. So I'm here commenting instead of racing this weekend, And which is also pretty nice. now you have a smile on your face again, but there was a lot of pain and Yeah, a it was lot of things to do in between. But you're in recovery and we are glad to hear so far everything is good with your leg and it's healing. It will take a lot of time to come back to the sport, but all fingers crossed for you and a soon recovery. Yes, thank you very And much. thanks for being here during these races and having Of the course, comments with of us. course. I enjoyed it a lot also watching the races here in Geisingen. I think it's a really nice atmosphere here, and yeah, right now we are having one of my favorite races, the long distance, the points. Yes, right. Which way do you enjoy more, the points or the elimination? My favorite race will for sure be the elimination race, but in general I really like the long distance race. I also like the points a lot. So we're looking forward to the elimination races of the juniors category Yes, coming up next. soon. I really look forward to see the elimination as well. I think it's pretty cool to have both elimination and points today for the spectators to watch both. Now we have the third of 3 qualification races in the youth men's category. We saw 2 really strong qualifications in this category, with Colombia very strong on the long distance. Yes, I just watched the 2 other races actually before I came up here. It looked like some fast races. A lot of people also dropping from the back, which tells me that the pace is pretty high. Already right now here we see a little group of 5 skaters going away, a close decision for the first points. Also looks like
Noah Andersen from Team Arena Geisingen and Cadets is trying to close the gap to the first 5 skaters here. Yes. And we have all the data back in the live stream. Perfect. They struggled, but they did a good job, and they brought us the data in the live stream screen. We also have a screen for the points here, and the every lap on the right. So data organization is perfect for all the spectators. Perfect. And it's for nice us as to the see who commentators. is taking points and everything. Right now, a Dutch and Indian guy taking the points here. Yes. And if I remember correctly, it's top 8. We have to go to the A final, and then B and C will follow up. A sprint for the point there. It's Jaden Ordonez and Lars Dijk. We see with the next 2 points. And the pack isn't a really pack. Isn't really a pack. It's a typical point race. This one is really hard for the skaters out there. A group of 6 guys went away, now caught up by Noah Andersen from Team Arena Geisingen and Cadets. Yes. So we have 7 in the main pack. And we have one more who has to go to the A final. Maybe I think it's a Dutch guy catching up to the main group. But as it looks like right now, the points race is slowing down a little bit. And a good attack there from the young guy from Denmark. Yes. Trying to get the next points. And we can really see skaters almost everywhere on the track right now. Yes, and 2 points for Andersen. Yes. A good breakaway to get those 2 points. It's important points to get into the A final for him. So he's almost sure to go to the A final with 2 points. One more point for Jaden Ordonez from Mexico. Also Mexico with lots of strong skaters here. Yes, mostly they're having really good sprinters, but also some long distance in this race, I see. And another sprint for the points. I think it's the Mexican guy again taking the first 2 points there. Jaden Ordonez and Muhammad Kevan from Jakarta roller skate team from Indonesia. It's a long way to travel to Geisingen from Indonesia, so all the Asian skaters a warm welcome here in southern Germany. And they're doing good races. Yeah, right now they're doing pretty good races. A lot of the Asian skaters looks really strong this year. We have 2 skaters from Indonesia with points at the moment. Ardruf and Mayesh Demant with points to Indian skaters. As we see in the sprint, the Indian skaters are really getting a lot better, and also on the long distance, it looks like now they're also between the top. Now we're in for the last lap in this qualification number 3, where we have 3, 2, and 1 point for the last 3 skaters crossing the finish line. And you see they are really tired. They did a fast race, and we have Ardruf with 3 points, Jaden Ordonez with 2, and finally Mahesh Demant with another 1 point. So that means everyone with points is going directly to the final, and the first one to the finish without points. So if you have a point in such a race, you have to make sure not to get overlapped. Yes, because if you overlap, you will lose your points, and you really don't want that when you're working so hard to get the points at first. Okay, now we skip the discipline. We're going to the elimination races of the junior ladies category. And the elimination race.
It's a little bit different, and now we are going to see the last skater from the pack taking out every second lap. I think in this race it will be. Yes. Maybe we have some double eliminations too. Sometimes we have that in the final, but we're gonna see. First 9 will be qualified for the A final. So now we see all the results. Great job done, all the data team. And you're getting visited, I think. There's support from behind. Hello. And now the tense is high for this elimination race. First elimination race of this day. Why is there such a big difference between the elimination and the point races? Let's explain to our audience. I think the point races is for really hardcore long distance guys. It's a really hard race as well. You have to, a lot of times where you really have to sprint to get the first points and also to be able to win the race. Where elimination you can kind of hide a little bit in the peloton. It's more about the pack skills where you really have to stay in the group, stay up in a good position. Much more dynamic into the pack. Yeah, and you can, as a sprinter, you can actually also do a pretty good elimination race if you really can hide good in the pack behind your teammates maybe, and then do a fast lap in the end. I saw an elimination race during the European Championships 2 years ago with Mender and he was always skating behind the pack. Yes. And going for a sprint to avoid the elimination. It was crazy what he's done. He just went, I remember that race back in 2023, I think it was in Valence. Yes. He was just in the back all the time, just sprinting to not get eliminated every time, and then just attacking towards the end. It's also kind of a tactic you can use, but mostly the more easy tactic is to stay up, not be last, of course. It's all about the elimination race, not be last when you're on an elimination lap. Yes, in elimination we see lots of teamwork. Also, yes. If there are 2 or more skaters from one team, they formate and try to get control of the race in the front of the pack. Try really to work together, also to stay up the front. Sometimes that can be hard also if you have multiple teammates to stay together, but it's advantage to really have teammates in the elimination race. Yes, and there are some really crazy races with breakaway 2 skaters slapping the complete pack. So yes. Stay tuned what we will see in these elimination races. Everything's possible. Everything is and possible. you never know the tactics of the other skaters. It's always hard to say what the tactic. Mostly it's in the junior category. Sometimes people also even try to go for breakaways, but elimination race, most people want to stay in the group and then just sprint in the end. Now we see Luna Marie Lau from Denmark also taking the front of this elimination race. Got started with the first elimination race of the day. 25 laps, we have 5K to go in this qualification race. And now, like we talk about, we see the 2 teammates from Team Arena guys in Cadets skate on the front, actually trying to control the pack a little bit. Johanna Prachova is with them. And this way they can really stay up there together. I think they're having another teammate coming. With a crash. A crash. Of and that's sadly also Alicia McBride. And a big crash of at the barrier as well. I hope everyone is okay. We have yes, all the skaters are up and in the race again. Yeah, and one skater, I think it was Alicia McBride from US, went off the track. So she is out of the race. And so we have 5 skaters. No elimination on the line now. And 5 skaters on. Yeah, that's the thing about the elimination race too. We sometimes have a lot of fighting in these elimination races, really to get the best possible position. And sometimes we have skaters colliding and then, in worst case, crashing out as well. Also, Vanessa Scholz from Leipzig was involved in this crash. Next lap elimination. I think it will be elimination of one of the girls
who crashed, who are skating a little bit behind the pack. I think it's Julia Mikitoni who's out of the race. And those 4 skaters were involved in this crash, skating behind the pack, so no eliminations in the pack now. So everyone right now in the pack are still safe, can relax a little bit before the elimination will start from the pack. So Vanessa Scholz is eliminated. Also Jana Scheren from the Inline Club Mittelland from Switzerland. We have 2 more skaters skating behind the pack. And I think this is Asia Bailo and Mirin Hennels. Yes, both are leaving the now the next elimination we will see, I think, is from the pack now. Are you sure? I'm not sure. I think those 2 skaters. Okay, we have eliminations in the pack. So now the real elimination race starts. But we really see this, we just see a long line of skaters right now, which just also indicates that the pace is pretty high in this junior women elimination heat. You see, they're lined up. They're all lined up. This always means, okay, the pace is quite high. Yes, and also right now we see Veronika Dikostova. Yes, and the Team Arena geisingen team on the outside as well. Now Luna Marie Lau is back again in this top group, actually on 4th position. And as we told, there's lots of dynamics in this pack. And now we see all the eliminated skaters on the bar on the left. Right now we're having the Belgium girl from Team Hervele in risk of getting eliminated on this next elimination. But it's a close sprint between her and the Danish skater in the back of the peloton right now. And let's see. Line Mulder was eliminated in this elimination lap. And another elimination lap. Actually, Susanna Moritz is the last skater of this pack. Close decision. It's the skater from Berlin. It's Annick Podufal, eliminated. Now Borbala Barat is in front of the pack, the Hungarian skater. We see the Arena geisingen team reacting on that situation, also now trying to move up a little bit, it looks like. Maybe getting settled again in the pack there. We have Dikostova, Barat, Melendez, Gilou in front, then Shinlin Su. And then the 3 skaters from Arena geisingen, Lau Rodriguez and Prahova. Brimante is eliminated from Inline Team Denmark. Do you know her? Yes, I know her. I know her from Denmark as well. Lives a bit far from where I live, but a good Danish skater. Also did Euros back in 2023. And the speed is quite high. Ona Rodriguez there picking up the pace a little bit of the peloton, but now it looks like waiting for her 2 teammates to come up with her. Yes, Ona Rodriguez is making the pace now. Now Arena geisingen is in the front.
securing the positions for this final part of this race. It looks like there's quite a lot of fighting right now for the front to really control this race. Yes, and we have eliminations every lap now. Next skater eliminated is Fernanda Susanna Marosi. Two laps to go. 2 or more eliminations. So when we come to the finish line right now, we have 1 more elimination for the last skater in the pack. Could be Anna Pnoska. Looks like the girl from Anna Pnoska from Czech Republic is the last one eliminated in this elimination heat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maja Venchelu of the decision in this first qualification heat. Second, Zhu from Chinese Taipei. Third, Rodriguez, then Melendez, Mercado, Brachova, Lau, Di Castova, and Barrett. She was not eliminated. So I thought 8 skaters will go. 9 skaters will go to the final. I don't know exactly. Might be 9 skaters for the elimination, yes. So maybe Barrett will go to the A final. Heat number 2 for the juniors ladies. Magnus, do you like the technique here? Yes. It's really nice we have all the live results here. But maybe a small mistake here with Drina Mende. She probably was eliminated a little bit earlier. Yes, I think so too. Yes. But again, now we see another heat for the junior ladies. The second heat coming up now. And then tomorrow the finals will wait. First finals we'll see tomorrow will be in the points and the elimination for the juniors, of course. And then Friday is always the qualification Friday. Qualification Friday and Dublin qualification Thursday maybe. Last advices from the judge. He's speaking with his fingers, but it's sure. Sure, telling them all the also skaters can read the signs. If I know what they normally say, they say we're not swimming, we are skating. So we don't use our hands, we use our legs. But we actually didn't see that many. I don't think we saw any warnings in the first heat of the junior girls. I also didn't see any warnings, so maybe we will see some now. In the junior men, we'll see. Maybe. So they started here and have 25 laps of elimination race. Let's see who will be the 9 skaters to go to the A final. Actually, in front, Evie van Zeust from the Netherlands, followed by Sarah Roger from Polish Bretagne. So Camila Sassarini from Arena Geisingen. And now in the front, the girl from Arena Geisingen, also having her twin sister skating in the heat right before. Another siblings here. It's cool to see that. Cool to see that. We have so many siblings, brothers, sisters and everything. It's super nice to see. Bell for the first elimination. At the end of the pack, Sofia Oliveira from Portugal, currently. And also cool to see here we have sprinters like Andrea Rehova even in this elimination race. Yes,
European medalists on the shorter distances in youth, but also doing the long distance here in geisingen. Yes. Taking the challenge. Taking the challenge against the hardcore long distance girls here. Yes, and we have lots of them. Yeah, we have lots of them. Isabella Mariaga in danger of being eliminated. Let's see who will get eliminated, and I love the pictures from our cable camera. Now we have a warning, you heard? First warning, then the first warning I heard at least. Vita van Deulen is eliminated. Yes, but warnings are common in elimination races, especially when it's about having the best position possible to not get eliminated. In this race we also see a little bit more of movement. It's not just one straight line as we saw in the first heat. It's Melita Matsego getting eliminated. Next warning. I think I heard 303 having a warning. Yes, it's Tasia Parker. And we have two skaters dropped off a little. Maybe then they feel a little bit more safe in the back of the peloton, but sprinting here for the last elimination. Let's see who's the eliminated skater. Matilde Ferreira from Portugal. Pack is lined up. Getting a little bit more of a straight line pack now. Maybe we see some of the skaters, maybe some of the sprinters being a little bit tired in this elimination heat. 14 laps to go, so not even halfway. We have the next elimination now. And it's Isabella Mariaga from Colombia. And you see some of the girls are resting with their hands on the knees. Yes, mostly in the elimination. We see some fighting down in the front, but most of the time in the elimination we will also see some skaters standing with their hands on the knees in the entrance of the corner and then stepping out, ready to control the pack. That also makes it a little bit harder for the skaters behind them because they have to accelerate every time they get out of the corner. Three, 6, 4, I think, or it's the skater behind. Oh, it's a hard one to see. Very close position. But we see actually Monika Prachova from Czech Republic doing this technique with standing in the corner with hands on her knees and then accelerating a little bit out of the corner to put pressure on the skaters behind her. Evi van Zeust from Team ABC Höckwerk. Now Arena Geisingen tries to control this race. Yes. We now have Lana Mandos in front. And Monika Prachova in front. And the teammate Camilo Sassolini from Arena Geisingen junior team eliminated from the back. Elimination races with elimination every second lap is hard, but if you go to a road race you have elimination every lap, it's even harder. It's even harder. You have to stay up there the whole time. On the track you at least get one lap to rest, but on the road track you're really under pressure every single lap for not getting eliminated. And I think it's much more interesting than a flat race. Yes. It's really about saving the energy in these elimination races, getting as much energy to the final lap as you can to have the best possibilities of doing a good sprint towards the finish line. But it's also something about race intelligence. You have to
see what's happening around you. Are you in danger? Aren't you? Where are the dynamics in the pack, and where will the dynamics bring me? It's about really understanding of the group behind, like next to you, having this overview of where am I in the peloton, and am I in danger of being eliminated? Yes. And the points races, they even put the mathematics on top. You have to count, and you have to add with a heart rate of 170, 180, and I think it's impossible to do mathematics. It's almost impossible. I even teach in mathematics, but when I have to skate with a heart rate above 190, I'm sometimes struggling to count my own points, even though I only have to count around 1 and 2 and 3. I know skaters, they're able to count their own points, and they are able to count the points of the other skaters. I know, for example, Larissa Geiser is able to do it. Yeah, so this is fantastic for sure. For some me. skaters are able to do it, and if you can do that while you're racing, counting your points and other points as well. What's the last lap? Last lap now. It's really a good way to skate the points race. Fast lap we have there in the end. And in the front we have Charles Lecoq, Tassia Parker, Sarah Rogers, Monica Brachaova, qualified for the A final, Clara Pereira, Gabriela Pascarella, Noah Bach, Claudia Langa and Iliana Chevalier. Again, 9 skaters left, and so we know 9 skaters will go to the A final. It's nice. So then we'll have 27 skaters directly to the A final, and probably have a couple of skaters moving up as well from the B final tomorrow. Yes, it's very interesting to have this ascending and descending in the system of the long distance races. It gives you also an extra chance. For example, if you had a crash in the heat, you're still able to get to the A final by winning the C and the B final. I think it's a good way to have like a second chance, a little bit like the reportage race with the 500. It's hard for sure. Maybe Alicia McBride is able to do it? Maybe. I know she's more of a sprinter, but I saw her in Goskea also, I think, racing the C final on Sunday and then moving all the way up to the A final as well. But then you have to count and have in mind that you race both C, B, and then you also have to race an A final. So it's pretty much a lot of races to go through. Do you see any nervous skaters in this pack? I think sometimes you can see some of them, they can't really stand still. They're moving their legs a little bit, the skates, and sometimes that's a little sign of being nervous. Maybe excited to get out there and race. This is cool as always. Yes. No, but we see some of the skaters there, they're like, moving the skates, a little bit nervous. Yes, and you see some poker faces. Yeah. Sometimes it helps with the sunglasses on, you can't see the eyes. So. Third qualification race of the junior ladies category. We see another elimination race. And we will go back to the points with the qualification races of the senior category. First we have to get the junior men as well. Yes. You see Lisa van Steenkist in the front right now, but it looks like Lila Sandor from Team Arena Geisingen Junior is really fighting to get to the front of the peloton. And a bit more fight we're having for the peloton here. Mirangel Hernandez on the front from Colombia, controlling the front of the peloton. Also a pretty fast heat we're seeing here with in the third heat of the junior women elimination race. I really like that the camera angle from the middle of the track. I think it looks so good when you can see the side of the peloton. You can really look into the skaters.
maybe capturing some fighting in the peloton as well. And you see the perspective of the judges. So you see what they see. Oh, a crash from a skater from Harbovo. I think. Oh no. Yes, it is. She's still on track. And the pack is coming now. She's getting off the track right before. Good. Yes. Hopefully she's okay. Yes. Hopefully. And another one with the inside into the pack. Eliminated at the moment Rosalind Compagnie and Anaëlle Julien. I think in this heat we also see some of the top contenders for the podium in the A final. We see a girl like Lisa Van Stenkis, a really good sprinter, but also can do a really good long distance race. And from Spain, I have to make sure I say the name correctly. Carla Plana, yes, who's also a really good long distance skater. Marianne Hernandez from Colombia also. German hope, Frida Veliki. Eileen Dormel also is racing, but now eliminated. So for the German teams, Frida has to do it. Next elimination lap. And even though we have a really fast heat here, it looks like we have almost 2 lines of skater, outside line as well, trading a little bit. Getting a little bit more narrow now, but they're picking up the pace. Yes, now lined up. And Piper Laser is eliminated. I really like the club name, the Good Vibes Skate. That gives me some good vibes. Yes, some small gaps starting to appear in the back of the peloton right now. Being close by the sprint. Jasmine Neuvenhuis racing behind the pack. And again we have the cabled camera. Especially there in the corner. Fantastic. It's super nice. Huh? I think we have the helmet camera for tomorrow. For tomorrow, that would be nice. Again, the helmet camera. I hope so. Maybe if we're lucky, we can see it in the heat of the season. I don't know. Maybe. And also, we have the drone for the 200 meters. So we try to make best possible pictures for all the audience around the world. I was skating with the helmet cam last year, and that was super nice to see. You also people fighting behind you really got caught because you could see them on the live stream trying to grab your hips or something. It's a super nice inside of the peloton with that helmet cam. What did the helmet camera with your mindset changed it, or it was just no? It was. I was a little bit. I didn't want to skate with it for the final because I was afraid it was too heavy. But I was skating with it in the heats, and yeah, it was a little bit heavy. But actually, it was pretty light as well. I think it's made by Timo Lennart, and he's super good with stuff like that. So when you're first racing, you don't really think about just skating with a camera on the back of your head. I think it was super cool. Like, I was a little bit nervous to skate with it, but as I said, it's when I first skated, I didn't feel anything. So I hope more people wants to try have it on, and so we can get some nice insights of the pack. Another insight into this pack. Yes. Around this corner. Wow. And now it's Lila Sandor. She's in danger of getting eliminated. I think she is eliminated. Yeah. Yes. The Hungarian skater sadly eliminated, not going to the A final. And it's Carla Plana from Carbon Radical team really also trying to control the pack here at the front of the peloton.
She's doing a lot of work in the wind now. Yeah, for sure. Standing in the corner and then accelerating out, as we saw Bonaparte, or the Czech skater from Team Rene Geisingen, sorry. And now with 5 laps to go, we're getting into the last couple of laps, with the last couple of skaters having to be eliminated from this this pack. And the last elimination here was Noah Albert from Polo Sport Bretagne from France. And acceleration from the front here. I think it's a reaction to the skaters coming on the outside. A new girl is want to control this race. It's Mayangel Hernandez from Colombia. And with the 3 laps to go, they will have elimination every lap until the finish, until they finish with 1 lap to go. Surprising, Noah Aubert is eliminated. Manisha Kurt now at the end of the pack. Swiss skater. 1 more elimination. And let's look who got eliminated last. Noah Aubert, but this was last. I think it's, this was the last elimination. Try looking at the track. I think it's the Swiss. No. Okay, we are done. We're done now. We're done now. So we have 9 skaters going to the A final. We see Wang Yuxin, Alex Zanabria, Francesca Henriquez, Marian Gil Hernandez, Lisa Fonsenkiste, Mariana Terran, Carla Plana, Leonor Ladeira, and Belinda Faria. And now the junior men coming into the track, getting ready for their elimination heats. And we will see 3 heats in the junior man category. And also elimination like the junior women. So after this, I think we'll have a little break, a little dinner break, and then we're back to the point races with the senior women and the senior men. This is the plan. So now I think a little mistake they're showing here the junior ladies start list, but we are now at the junior men, ready to watch what they can show in this elimination heat number 1. Okay, I have a little bit of more time to get nervous. Luca is in the last heat. Luca in the last heat. We will cheer for him. We look into this first heat. Paul Schneider is in sight. So more of a sprinter, but also hopefully he can do a pretty good elimination. I see Adam Mallorca as well from Italy in the 2nd position there from Swings and Wings team. Mallorca. There was something with the name Mallorca. Yeah, Vincenzo Mallorca. Yes. I'm actually not sure if they're in family, those 2 guys. Yes, but it's the same name. Same name, yeah. We have to ask him. I have to ask him. I know that guy, so I'll ask him when I see him you have to ask him at the track again. Who's your brother? Who's your brother? Is your brother Vincenzo Mallorca? I'm not sure. Could also just be a common Italian last name, but maybe. We'll see. We have another brother. We have another brothers if we have 2, a pretty good big brother, I would say. Yes. Now starting here. And Adam Mallorca is also a pretty good skater. He can both do sprints and long distance, if I remember correctly. 25 laps to go now. Let's see. We also have Maurice Marosi in this race. A pretty good overall contender. Yes, I think he will try to go for the overall ranking. He did 2 good long distance races during Rosqueau. I was home there
watching it. I was home in Denmark because I had to go for the hospital at home in Denmark. Maybe I had to have surgery. And I was watching Maurice, and I saw him in the last elimination race on Sunday in Brazil, and that guy was really doing his best to secure that overall win against the Ecuadorian Joaquin. Yes, this was a hard one. Yeah, it was a really interesting race to watch, actually. And it was very close in the end, but he did it. So let's see what will happen here in Geisingen. Currently in front of this pack, Adam Mallorca. The skater we don't know about his brother, so we have to ask him. Paul Schneider, skating in 4th position actually. We have a skater from Takino World Team, Bo Yushen. So 2 Takino skaters are racing in this pack. We also have in current 2nd position Sergio Alvarez, also a Spanish guy doing ice and inline, doing the World Championship on ice as well with him. Last ice season was pretty cool. Also doing pretty good in inline. I think he won in at the European Track Series in Gijón. So maybe also a skater to look out for in this elimination race. A little bit of fighting going on there in the middle of the pack, actually. Yes, and we see 2 times Takino in front now. Also Elias Peszek from the Manau Future Team. Malaro Danek showed up at the top of this pack. Now we see the warnings again. Raul Couto with a warning. 16 laps to go. We have surprisingly Yannick Weber in the back of the pack. Normally a pretty good long distance skater. Yes. Also training here and Geisingen quite a lot with the team. Doing pretty good in trainings here as well. Oh, there were 2 skaters on the magenta part of this track. Sometimes this happens. I think we also saw it last year in the elimination race of the senior men with the fighting that turned into be people pushed into the purple part of the track. With intention? I don't think with intention. I think more of an accident, but it can happen sometimes, especially in the entrance of the corner. There's a risky point where there's really fighting for getting first into the corner. So sometimes people end up on the purple, having to get back on the track. It can result in the warnings, but most of the time it's a part of the race. Roman Alvarado eliminated. I've been talking to the kids in our club, and I asked them in Gorskio what the better thing in an elimination race, and they told me it's to be eliminated first or eliminated last. Yeah. The worst thing can happen. The worst thing can happen. You really don't want to be the first one eliminated, but you also really don't want to be the last one eliminated because then you are so close to that podium finish. On the track, usually in the A final, we're finishing with 3 skaters. Yes. Where on the road we're finishing with 5 skaters usually. Václav Kamensky is eliminated. And we see behind the pack Takino skater on the front. Daniel Troyer. And Sergio Alvarez on the front of the pack, doing some pretty good mass starts as well on the ice at the Junior World Cups and Junior World Championships on ice this last season. It's pretty cool also to see all the inliners, even from countries like Spain, where it's super warm and they don't have ice tracks, can come from inline and then onto the ice. A really hard step to go. Yeah. But they did. They did, and they did good. I think also we had Ona Rodriguez. He was second at the Junior World Championship on the main start. Very strong ice season for Ona Rodriguez. Very strong ice season for him.
Paul Schneider is eliminated. Little breakaway from the pack here by the Taquino skater from Chinese Taipei. Bo Yushen. Yeah. And Sergio Alvarez. 5 laps to go. Let's see if they can hold it. 4 laps to go. Now we have elimination every lap, I think. Right now, I think Yannick Weber might be struggling a little bit on the pack. Oh, we have some skaters skating behind the pack as well. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And if it's continuing, Yannick Weber will be eliminated. He's struggling behind the pack. So he will be the last skater to be eliminated. Yes, I think so. Sadly for him. But he has a chance to win the B final and move up to the A final. But right now we also see a pretty high pace from Bo Yu Chen from the Kino World team, really picking up the pace. He doesn't want to have anyone with him to the finish. Yes, what we see, Maurice Marosi, the man for the overall ranking, is in this leading pack. And he knows, okay, I'm safe in the A final. Also, we see him now standing up. He doesn't want to use more energy than he has to. Last skater eliminated is Siadina Muharram. What's the challenge with the Indonesian names? We'll try to do the best. We try our best. I think it's sometimes it can be hard to say, but yeah. So sadly, Simon Dupré and Yannick Weber got eliminated in the last few laps during this elimination race. And we are preparing for the second heat of the qualification in the junior man category. Qualifications are done by elimination races in the juniors category. It's also a little bit for some. It's probably they're really happy about it because their favorite race is the elimination race. But maybe some also would have preferred to have points as the qualification race for their A, B, and C finals. You see right now the skaters skating a little bit around the track, but it looks like they're now lining up for their race here. And again we see qualified Shen, Alvarez, Podlipski go to Pitera, Dennett, Peszek and Marosi, also Mallorca. 9 skaters will go to the A final. And ladies and gentlemen, feel free to comment these races in the live chat of YouTube, of our YouTube channel. So if you want to question us something, feel free to bring it to the live chat. Also, if you say, oh, this is a quite good live chat, tell it to the audience. In this heat, I can see we also see a guy like Joaquin Loyola from Ecuador, a talented skater already as a youth, last year already doing the junior races, also did the World Championship. Joaquin Loyola from Ecuador, also very strong. Might be a guy to look out for in the final as well. Damian Sylvester Striegel. Also a fast guy, had a little crash in the 200 meters. Yeah. But I think nothing worse happens. No, I think he's okay after the crash.
Also, we have a lot of good photographers here in the arena. Yes, I also know my good friend Chase Morpeth is taking a lot of pictures. A skater and a photographer at the same time. Yes. So follow Chase Morpeth on Instagram. Also follow Freddy Race. Yes, Always sure. Freddy Race, also doing a talented guy. good job during these days. And we're up for the second the heat here of the junior men elimination. We see Huang from Team Arena Geisingen Junior taking the front. Looks like they all have a bit of plan in the Arena Geisingen team to try to control the front of these elimination races. And One in front of this pack, Mark Solish from Spain is following him. Nick Reinhardt as well from Belgium. Lots also of talented dynamics. Look how the the classification changed in 50 meters. Completely new classification. Now it's Stan de Graaf from the Netherlands and Seming Song the front. We also have a few. We'll see like two lines on the track here, but actually also making a third line even to get to the front. There's really a lot of fighting for the front in this elimination race. Yes. Some even trying to get in between the lines and overtaking in that way. And pretty interesting also to see the movement here. Some skaters really like want to stay on the inside, and some skaters like to stay on the outside, a bit more safe, where they don't have any danger of being blocked in. Avoiding elimination. If the pack is close together, a thing you can do not to skate behind the pack and on the inside. There is always great danger. You see, never move on the finish line. Roll close together with your skates. Yes, and almost push them forward to not be eliminated, because it's the last wheel that counts. So always stay compact. I also see the French guy from Pibrac, Vincent Laubert, I think his name is. Vincent Lambert. Also pretty good name for the long distance. And in front we have Joaquin Loyola from Ecuador. Also the two skaters from Polespa, Bretagne, Joan Poil de Sous and Damian Sylvester Striegel. Damian skating in the suit of Arena Geisingen junior team. Yeah, right now he's actually wearing the Polespa suit, but I think he's changing a little bit between the two suits. Maybe a little bit with both his club and the team. Doing pretty good skier as well. Won lap, I think. Yes, I think so. Yes, he's not skating in the Arena Geisingen suit. I think he yesterday I saw him skating in the Arena Geisingen suit. Might be because it's broke during the crash, I'm not sure. But in Goskea, I think I also saw him changing a little bit between the two different suits. Jose Angeles from Mexico, eliminated. Elimination every second lap. We have one more skater drop off in behind of the pack. Two Dutch skaters right now battling to not get eliminated in the pack of the pack. One Vos out of the race. And Joaquin now moving up by himself on the outside, want to get in the second position.
again the cabled camera with this spectacular insight into the pack. We see Damien Silvestre almost on the purple there, trying to overtake on the inside. Close one. Has to be careful he doesn't go all the way across the white line. Then he is in danger to be disqualified by technical fault. Yes, I'm pretty sure. I'm pretty sure you can do it maybe one time, but then if the judges see you do it 1 or 2 or 3 or 4 times, then you might in danger of having a technical fault and getting disqualified in that way. Strong race of Johan Puig de Souza. Also a guy who did pretty good in Cosquera as well. Was having a good breakaway, if I remember correctly, in the points race. We have 6 laps to go now, and we have 13 skaters left in the pack. So 4 more skaters have to be eliminated. No elimination now. Disqualification 4, 4, 5 is disqualified. It's what you said, Damien Silvestre Striegel. Disqualified. Disqualified. Probably he was maybe having some technical faults. And we see also there he's a little bit unsure why he is disqualified. But I think it's because we saw him a little bit too many times on the purple part of the track. Of course, I understand the frustration of Damien Silvestre. It's never nice to be disqualified. In the front of the pack now, Joachim Loyola. Oh, and we see a throw of the skates there. Stan de Graaf out of the race. Oh, maybe not. And now 2 laps to go, and 1 more elimination. Joachim Loyola really picking up the pace now. Just keeping that inside line and then just going fast and fast and fast. And now we see a little acceleration from him. Opening up on the inside a little bit, but he's keeping it tight. Oh, what an acceleration. This would be a really fast last lap now for Loyola. And last skater got eliminated. I think we maybe have another disqualification. Another disqualification? I heard, but I'm not sure if it was just a repeat of the disqualification of Damien Silvestre. I can't say. Let's have a look. Unofficial, we have 9 skaters to be qualified for the A final. Loyola, Puig de Souza, Rocchetti, Banzal, Sales, Reinhardt, Lamberts, Wagner and Van de Green. Pretty good of the 2 Dutch guys making it to the A final here. Lars Van de Green from River Skate Team. I think I met him once before. He really looks like he trained a lot and got a really good hack to get into the A final. That's nice to see. And now we have here the 3rd heat of the junior men lining up for their qualification heat. We see also Lucas Dorf from Arena Geisingen team, the junior Arena Geisingen team, ready to make sure to qualify his spot for hopefully the A final. And also a Danish skater from Denmark, Christopher Nube, ready to give it his best to get into this A final, being in the top 9 of this qualification heat. Boys here slowly lining up for their race. I think they're almost ready. Having Christopher Nube starting in the last position. And I think they're almost ready to go, getting the last instruction from the judges about their elimination race.
third of 3 qualification races of the junior men's category. 25 laps to go. 9 skaters will go directly to the A final. We see both Lawrence Müller and Lukas Stotz maybe ready to have a good team tactic to both get to the A final in this elimination race. Yes, but would be. I think it would be crazy fast if you see who's inside this. Yes, it's a couple of good skaters ready to give it their best. Last instructions done. They're ready for the go now. They're ready to get started with this third heat. Two skaters from Darmstadt inside. Carlos and Carlos Pereira, also a well-known name within the German long-distance junior boys. Samo Sirnat, sprinter with inside. And that's... We have to see the skaters from starting all the way in the back really have to get as quick as possible to the front of the peloton in this race. Christopher Nube is trying to get to the front. Picking up the speed. Already going quite fast already from the first lap. This looks like a really, really fast heat. Crazy fast. Yes, already in just one line. A few skaters really trying to move up on the outsides. This is punching you. Trying to control the race. Carlos Pereira is following him. From Darmstadt. Matias Buitrago from Colombia. Pedro Brito. Niklas Kubik. And it's still pretty fast. Oh, a nice overtake there from Lukas Stors inside of the Darmstadt skater Samuel Stennert. Yes. Ready to move up to his teammate there, Lawrence Müller, a little bit up there. Now he moved up. There's a little fighting. Get into the line. Now he's inside. One skater is behind. It's Aron Devay from Hungary. Behind the pack. Another skater dropped off. This is a little bit kind of a different elimination race, I would say. We're more seeing people just dropping off the back of the peloton because of the high speeds. Incredibly high at the moment. Sheng Yu Pan. Really picking up the pace here. And now Carlos Pereira also on the front trying to control this pack. Can be safe for some of the first eliminations and this third qualification for the junior men of the 5,000 meter elimination. We have no lap times at the moment, but we are sure it's very, very fast. Controlling the race now, Matias Buitrago from Avivas. He's leading this pack. And we have another 3 skaters dropped off this main pack. You can see the pace now slowing down a little bit. A couple of skaters trying to go on the outside, which makes the race faster again. Samuel Stennert is racing behind the pack. So Gabriel Paiva and Lukas Storz. Oof, a little bit of fighting there as well in the middle of the pack, I see. Lawrence got involved.
maybe we'll have some warnings. And another acceleration at the front of this pack. 12 laps to go now. Half the way done. Cheng Pan setting the pace once again. Somerset is rolling. Now passed by the pack. Two more skaters behind this pack. And in the front. We have to start see the elimination from the pack when those two skaters are eliminated. Who will be the one to go to the A final? Ike Breton now leading the pack. This was close. I think it was Gabriel Paiva eliminated. And in the main pack we still see a lot of moving. A few skaters struggling a little bit with these high speeds, creating some gaps in the main pack. And it's always about being in front of those small gaps because you don't want to have to close the gaps later in the race. Now we have two lines. Oh, and Martin, crashed there. And Lawrence got down. Oof, it looks like the Danish skater Christopher Nuves hurt himself. There's one skater on the track, so dangerous situation. Yes, we also see now the judges. But no blue flags at the moment. We still have one skater on the track, creating a bit of a dangerous situation. Wow, the pack is still going pretty fast. And now the Danish skater Christopher Nuve eliminated after his unfortunate crash. We hope he's okay. He's standing and he's rolling into the infield. So hopefully nothing bad happened. Number one. And right now I think we see 9 skaters in the front in the peloton. Those 9 skaters are automatically qualified for the A final. We see, I think it's the Cheng Pan really sprinting for this last 2 laps, wanting to secure himself a good starting position for the A final tomorrow. He's so fast. Chinese skater Carlos Pereira tries to follow him. Also Samuel Such from Benatki. Now passing Carlos. And on the finish line we see Cheng Pan first, Samuel Such second, Carlos Pereira third. Akansh Kumar qualified for the A final. Also Matthias Buitrago, Pedro Brito, Ika Breton, Martin Vieira and Niall Oster. So 9 will go to the A final. And I think now we're having the dinner break. Yes, but we have 2 free interview partners soon in the interview zone. And we have a dinner break, it's right. Before we start again with the point races of the senior category. For the senior categories, we skip again the disciplines. Again, we have point races for the qualification for the finals. And we saw some great qualification races, really, really strong and fast.
And I have a look down into the interview zone. So first skater getting interviewed. And I think we have 3 of them. First of them will be Jan-Martin Mender. Also we're waiting for Maurice Marosi and Maria Arias from Ecuador in the interview zone. And so, Andreas, it's your turn into the interview zone. Let's hear what Jan-Martin Mender is telling us. Ja, neben mir steht der Jan-Martin Mende. Und Jan, es läuft für dich ja hier in Geisingen wirklich richtig gut. Doppelsprint war ja fast die beste Zeit. Wir hatten zwischendurch gedacht, das könnte sogar für Platz 1 in der Quali reichen. Dann hat sich der Jan noch vorne dich geschoben. In 500 Meter lief es auch hervorragend. Wie ist dein Resümee nach dem ersten Wettkampftag? Ja, genau. Also für die Mender hatte ich vorgenommen, sicher ins Finale zu kommen. Ich denke, im Finale geht da noch ein bisschen was. Ich war ein bisschen nervös wegen der ersten Kurve, weil ich am Tag davor dann doch weggerutscht war und ja, war ein bisschen zurückhaltender im Vorlauf und deswegen werden wir einfach sehen, wie es dann im Finale weitergeht und ich bin froh, dass es so weit gekommen ist und ja, ich konnte mit der 13.7 meine Trainingszeit bestätigen und darüber war ich schon glücklich und ja, 500. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es nicht ganz gereicht hat mit der 41.1. Genau, weil der Abstand zu Jacob, Melton und Ivan dann doch ziemlich groß war und da ist sehr viel Platz war, dass da Leute dazwischenkommen. Genau, aber im Endeffekt hat es doch mit Rang 9 dann doch gereicht für den direkten Einzug und wir werden einfach sehen, wie morgen die Runden werden und für Achtelfinale, Viertelfinale ist was anderes. Ja, es wird ja sehr viel darüber diskutiert, über die Temperatur der Bahn. Wir haben jetzt wirklich hohe Temperaturen draußen, die Bahn heizt sich auf. Ist morgen eventuell ein neuer Doppelrekord aufgrund von den Temperaturen möglich? Wie viel machen die Temperaturen aus? Also die Temperaturen machen schon sehr viel aus auf der Bahn, vor allem wenn es um die Geschwindigkeit geht. Die Frage ist halt morgen dann, ob der Grip hält, ob die Bahn hält, ob die Kurven halten, ob die Rollen halten. Das werden wir alles dann morgens sehen, aber tendenziell bin ich da eher positiv gestimmt, dass irgendeiner aus den besten 10 einen neuen Rekord laufen könnte. Tja, dann wird man ja auf jeden Fall hoffen, dass es du bist. Wie geht's weiter bei dir in der Saison? Was sind deine Ziele in diesem Jahr? Ja, diese Saison habe ich diesmal eher ein bisschen entspannter gestaltet. Also es ist wirklich die 2 Großwettkämpfe mit Groß-Gerau und Geising, die ich laufen wollte. Dann, das nächste kommen dann Deutsche Meisterschaften. Und Ziel für dieses Jahr ist die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, erstens die Qualifikation zu schaffen und dann auch beide Wettkämpfe zu laufen im besten Fall und auch mit Top-Platzierungen. Darüber würde ich mich sehr freuen und genau, das sind meine Ziele für dieses Jahr. Das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an, vor allem wenn es am Anfang der Saison schon so gut läuft. Es gibt einem doch, denke ich, auch einen positiven Kick. Ja, was denkst du für die 500er? Wo wird die Reise hingehen? Also deine nächste Quali-Runde ist ja, oder beziehungsweise das Viertelfinale ist ja schon ausgelost. Wie sieht's da aus? Ja, ich habe es auch schon gesehen und ich meine, morgen kommen noch 2 dazu. Und ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass ich bis ins Halbfinale kommen kann und dann ist alles offen. Dann kann sehr viel passieren und das ist einfach abwarten. Teilweise ein bisschen Glücksspiel und auf der Bahn kann alles passieren. Ich wollte einfach wissen, war für dich eine große Überraschung oder bei Training hier letztes Saison oder Ende des letztes Jahres, hast du das erwartet oder eine Überraschung gestern der Zeit? Ja, gestern, das war jetzt keine so große Überraschung für mich. Wir trainieren mit dem Verband, sind wir ja jeden Monat einmal hier in Geisingen zum Training. Und ich habe mich seit Januar auf dem einen Rollensatz für die Flying Lab vorbereitet. Und genau den Rollensatz bin ich auch gestern gelaufen. Und ja, von Training zu Training von Trainingslager zu Trainingslager wurde ich immer schneller. Und ja, auch im Testtraining davor war ich schon bei einer 13,7 und dann wusste ich, okay, das kann ich laufen und das kann auch an dem Tag passieren. Und darüber war ich gestern einfach happy, dass ich das wieder bestätigen konnte. Tja Jan, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute. Wir würden uns natürlich über Medaillen für Deutschland, für dich auf jeden Fall sehr freuen und drücken dir ganz fest die Daumen für die nächsten Tage. Und wenn es ein neuer Rekord rausspringt, wäre es natürlich hervorragend. Vielen, vielen Dank. Das würde mich genauso freuen. Vielen Dank.
Dann gebe ich zurück hoch in die Regie und wir warten auf den nächsten Interviewgast. So we have another interview partner. We see Marianas from Ecuador now in our interview zone, and they're preparing to get ready for this next interview. So when we're jumping into this interview with Maria Arias, Andreas and Juliana, let's get going. Welcome, Maria Arias. Hola, estamos aquí con María Loreto Arias de Ecuador. Estuvo el año pasado con nosotros aquí haciendo un campamento en Geisingen con el equipo, con Orlando, y este año la tenemos acá de nuevo compitiendo. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un evento maravilloso, estoy realmente muy feliz de poder volver a ser parte de este gran evento y bueno, de hacer unas excelentes carreras también. ¿Cómo te sientes después de haber hecho un tiempo que ha sido un récord no oficial, pero que quiere decir mucho para las próximas finales? Bueno, estoy realmente muy feliz. Creo que el año pasado hice igual unos excelentes entrenamientos, pero en la prueba final no me salió el tiempo que esperaba. Así que este año mi meta fue mejorar mi tiempo y ser mi propia competencia, y de verdad que me llevé un sabor bastante dulce al poder hacer el récord no oficial todavía, y bueno, esperamos mañana poder superarlo. Exacto, las expectativas están a tope. Sí, claro, estoy muy emocionada, creo que es diferente para mí porque he vivido esta experiencia desde otro lado, un poco más relajada, sin presionarme tanto, sin en realidad esperar mucho, pero creo que cuando uno hace las cosas solo con pasión, sin preocupaciones, los resultados son buenos. ¿Y en tu preparación tuviste esta carrera como un tope, un alto o simplemente? Bueno, creo que no estaba en mis planes. Después del Mundial del año pasado tuve momentos difíciles porque tuve una operación en la rodilla, entonces realmente no esperaba poder venir, pero se presentó la oportunidad con mi equipo, Bond, y creo que fue maravilloso los planes del universo y para tenerme hoy aquí, y después de tan grande falta que tuve por la lesión. Creo que es maravilloso poder retomar mi nivel de competencia con estos excelentes tiempos. Pues claro, después de una lesión, el año pasado estuvieron aquí a principio de año en el entrenamiento, y poder tener ese reinicio con esos tiempos, yo creo que es increíble. Fue maravilloso. Sí. Los 3 meses aquí fueron geniales, y creo que la mente recuerda, el cuerpo recuerda, sí. y creo que eso ha sido también la razón de que pude estar cómoda en la pista. Pues bueno, nos alegra mucho y que estés de vuelta aquí en Geisingen. Te esperamos como siempre con las manos abiertas, y esperamos que mañana tengas excelente y en todo el resto del fin de semana. Amén, muchísimas gracias. Thanks to Maria Arias coming to us into the interview zone. And, looking downstairs, is there another athlete at the interview zone waiting to be interviewed?
Maybe we have another interview partner. Just waiting for another athlete. Actually, we have dinner break and we will continue with the senior women and men's category after this dinner break. And our timetable tells us we will continue at 7 p.m. Es geht weiter um 19 Uhr mit dem Warm-up für die Seniors. Gemischtes Warm-up. Okay. Ich bekomme gerade eine Korrektur hier. Wir schauen in den aktuellen Zeitplan von skateresults.app. Dort stehen die aktuellen Zeiten drin und dort steht 18:20 Uhr Warm-up Senior Mixed und der Start für die Point Races für die Seniors Category wird um 18:45 Uhr erfolgen. So correction, I'm sorry for that. We will start with the warm-up senior mixed at 6:20 p.m. local time, and we will continue the races with 6:45 p.m. with the long distance qualifications for the seniors category, starting with the senior ladies and followed by the senior men. So stay tuned. We will continue the races at 6:45 p.m.
So, we have the next interview partner. Der nächste Interviewpartner steht bereit. In der Internetzone haben wir neben Andreas Juliana jetzt auch Camilo Acosta. Und wir hören mal rein, was Camilo Acosta zu sagen hat zu diesen ersten 2 Wettkampftagen hier beim Arena Geisingen 2025. Ja, ich habe jetzt mit Camilo Acosta wieder einen Top-Sportler hier in unserer Interviewzone sitzen. Camilo, du bist erst vor ganz kurzer Zeit zurück aus Kolumbien. Wie läuft's für dich beim Arena Geisingen International? Also gestern hatten wir Flying Lab Qualification. Eigentlich lief ganz gut. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gehabt mit dem Chip, war auf dem falschen Fuß und das kostet natürlich Zeit. Aber ich war trotzdem zufrieden mit meinem Lauf und natürlich hätte mir auch gewünscht, ins Finale zu kommen. Aber ja, es war trotzdem gut und heute ist wieder ein neues Rennen. Das lief auch gut, den ersten Vorlauf. Und dann freue ich mich auf die Rennen dann morgen und übermorgen über die 500 Meter. ¿Cómo fue tu preparación en Colombia? Fue aproximadamente 3 meses. La primera parte de la preparación la hice en mi ciudad, en Villavicencio, y las últimas 7, 8 semanas en la ciudad de Cali, junto a la selección del Valle, con el entrenador Orlando Yepes, y siempre muy enfocado pues en hacer muy buena base, lo que es la bicicleta, el gimnasio y los trabajos específicos ya para afrontar esta temporada competitiva que son las competencias de Cross-Gerau y Geisingen. Ja, wie sah denn dein Winterprogramm in Kolumbien aus? Was ist anders, wenn du in Kolumbien trainierst wie hier? Wie kann man sich das bei dir vorstellen? Also ich gehe eigentlich nach Hause wegen meiner Familie, aber auch, weil die Wetterbedingungen sind halt besser für mich. Winter ist für mich sehr anstrengend. Und mein Tag kann ich schon anfangen um 6 Uhr morgens mit dem Fahrrad. Das kann ich in Deutschland leider nicht machen. Genau, und dann hat man noch Gym-Session und Skaten am Nachmittag, also Off-Skate-Übungen. Genau, und da habe ich auch ein sehr gutes Team zum Trainieren, auch mit Sprinter, zum Beispiel mit Santiago Vázquez, der letztes Jahr Weltrekord gemacht hat hier in der Arena. Und andere 2, 3 gute Sprinter von Cali und davon profitiere auch ich natürlich. Und die profitieren auch von meinen Leistungen im Training, genau. ¿Cómo ves el fin de semana? ¿Qué expectativas tienes en fondo o velocidad? Bueno, ya la vuelta lanzada ya es pasado, que en el puesto 17. Ahora me concentro en los que son los 500 metros. Hoy en la primera batería logré el 5º mejor puesto en los tiempos, entonces espero que en los octavos y en los cuartos y así en las siguientes fases, la semifinal, pueda ir pasando siempre entre los 2 primeros para llegar a la final. Ese sería el objetivo principal para el día domingo, competir la final del 500 y hacer una muy buena competencia. Ja, wie sieht dein Forecast für dieses Jahr aus? Was erwartest du noch von Geisingen und was hast du dir vorgenommen für die restliche Saison? Also mit der Nationalmannschaft gibt es noch die Europameisterschaft im Juli. Dieses Jahr, glaube ich, laufe ich sehr wenig. Also erstmal Geisingen, Cross-Gerau ist schon vorbei. Und dann halt, wenn ich nominiert bin für die EM, laufe ich dann noch die EM und dann gucken wir auch, ob die WM auch zu laufen ist. Okay. Gut, dann Camilo, sagen wir auf jeden Fall vielen Dank. Wir drücken dir fest die Daumen, dass es weiter so positiv weitergeht für dich und hoffen, dass es nicht mehr kalt wird, dass du es auch etwas angenehm hier hast. Ja, und wünschen dir vor allem eine sehr, sehr gute Saison. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Gell? Dankeschön, gerne. Gebe ich zurück in die Regie. Ja, vielen Dank, Camilo Acosta, für das klasse Interview, für die Einblicke hier in deine Arbeit, in seine Arbeit. Immer schön, wenn wir hier O-Töne kriegen von Athleten, wie sie sich vorbereiten, wie sie sich fühlen, was sie erwarten, wie es denn gelaufen ist bisher in der Saison oder hier beim AGI 2025. Und wir schauen mal,
ob wir noch einen weiteren Interviewpartner hier mit dazu bekommen. Ich weiß, dass noch mehrere Athleten angefragt sind. Wir melden uns auf jeden Fall sofort, wenn wir wieder jemanden drunten in der Interviewzone haben. Und ich darf Ihnen einen weiteren Interviewpartner ankündigen. Wir haben hier viele Athletinnen und Athleten, die was zu sagen haben. Und schauen Sie mal rein in den Livestream, da ist Maurice Marosi. Der hat die 200 Meter Qualifikation, das mal für sich entschieden ist, ganz, ganz schnell gelaufen. 14:05, gestern ganz knapp nur über der 14er Marke. Und wir wollen mal reinhören, was der Sprinter so weiß. Sicher der stärkste Sprinter in diesem Feld heute, aber sicher auch ein Mann für die Overall-Wertung. Klasse gelaufen in der Qualifikation in der Juniors Category. So, hören wir mal rein, was der Maurice uns erzählen wird. Ja, Maurice, herzlichen Glückwunsch zu deinen Leistungen bisher. Du hast ja den Doppelsprint, zumindest die Quali, für dich entscheiden können. In Groß-Gerau lief es ja auch super, super gut. Was hast du gerade für ein Gefühl? Es muss doch Wahnsinn sein, oder? Ja, bis jetzt läuft alles nach Plan. Ich fühle mich gut, auch mit der Bahn. Sie ist wirklich extrem schnell, viel schneller als immer im Training. Und es macht wirklich Spaß hier zu skaten, besonders auch auf dem Long-Distance-Rennen, gerade in der Quali. Mit einem großen Pack merkt man wirklich, wie man wirklich Geschwindigkeiten erreichen kann, die sonst im Training eigentlich nie so möglich sind. Ja, wenn man so sieht, das Groß-Gerau war für uns noch eine größere Überraschung, dass du vor allem die Overall-Wertung gewonnen hast, weil als Sprinter ist es natürlich nicht gerade einfach, aber du hast dich ja wirklich hervorragend auch in den Long-Distance-Rennen geschlagen. Ist es etwa sowas, dass da eventuell ein Change kommt oder du auf beides in Zukunft gehst? Wie ist dein Plan? Nee, also einen Change gibt es auf jeden Fall nicht. Auch als Sprinter ist ja natürlich wichtig, immer viel Grundlagenausdauer zu trainieren. Also
auf dem Fahrrad viele Stunden zu verbringen. In Groß-Gerau weiß ich auch nicht, was los war. Also besonders auf den Elimination-Rennen war es einfach nur ein langes Leiden. Ich weiß nicht, aber in Richtung Long Distance wird es, glaube ich, nicht mehr gehen. Okay, und wie war deine Vorbereitung oder ja, hat sich etwas geändert? Ja, also meine Vorbereitung dieses Jahr lief ein bisschen anders ab. Ich hatte viel mehr Zeit für Training, da meine Schule mich sehr viel unterstützt hat. Ich gehe jetzt nur noch zur Hälfte zur Schule, also habe dann immer mehr Zeit für Training, kann dann halt auch viel besser auch mal Morgenseinheiten einplanen. Und ja, somit konnte ich halt den Winter viel mehr Stunden trainieren und ja, hat gut funktioniert, würde ich sagen. Ja, was können wir für morgen erwarten? Wir haben vorhin schon mit dem Jan-Martin gesprochen. Die Temperatur in der Halle ist ja ein ganz wichtiger Faktor für eine sehr gute Zeit beim Doppelsprint. Wie siehst du das? Was können wir von Maurice morgen Abend erwarten? Also das mit der Temperatur ist natürlich eine sehr wichtige Rolle. Aber morgen beim Finale werden ja alle da sein. Also die Arena wird da ja so voll sein, wie es das ganze Wochenende nicht ist. Und deshalb wird dann die Temperatur wahrscheinlich auch deutlich höher sein als jetzt in der Qualifikation. Allerdings muss man auch mit einbeziehen, dass morgen natürlich ein sehr voller Tag ist, also ganz viele 500-Meter-Läufe und dann auch vielleicht noch das Elimination Final. Muss man gucken, wie man es da macht mit der Regeneration. Aber ja. Es hört sich ja fast so an, dass du hier wohl auch auf die Overall-Wertung ein bisschen spekulierst. Wenn ich höre Elimination Race, das bedeutet, du tust dich nicht speziell auf deinen Doppelsprint vorbereiten, sondern du fährst alles, was geht, oder? Ja, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also die Overall wäre natürlich schön, dort eine gute Platzierung zu erreichen, aber der Doppelsprint ist halt wirklich das Highlight eigentlich von dem Arena-Event und dort will man natürlich immer so gut sein, wie es geht. Und wenn man halt ein Elimination-Rennen davor hat, wäre es halt eine echt große Vorbelastung. Deshalb bin ich noch unsicher, ob ich das Ganze fahre, weil selbst ein halbes Zehntel kann schon echt viel ausmachen an der Platzierung und da will man eigentlich nichts riskieren als Sprinter. Ja, dann wollen wir einfach mal über die Saison reden. Die hat ja fulminant begonnen. Was sind deine Ziele in diesem Jahr? Wo werden wir Maurice dieses Jahr sehen? Was möchtest du erreichen? Also jetzt sind wir gerade noch in der Europacup-Saison. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt spezialisiert sich noch niemand wirklich so richtig und ist an seinem absoluten Höhepunkt. Man will natürlich bei der EM und bei der WM an seinem Saisonhöhepunkt sein und dort eine so gute Form wie es geht zu haben. Genau, das werden die Ziele sein, bei der WM in Topform zu sein. Ja, dann wie sieht dein Forecast morgen aus? Also die 500 Meter würdest du natürlich am liebsten im Finale stehen, klar. Das wäre dann ja auch, wenn ich es richtig weiß, am Sonntag für dich. Und danach haben wir die Elimination. Wie läuft man so eine Elimination als Sprinter? Gibt es da irgendwas Besonderes, was man sich selber als Ziel setzt, so lange wie möglich überleben, oder geht man da schon mit dem konkreten Plan rein? Also als Sprinter kann man verschieden an Elimination-Rennen rangehen. Da gibt es einmal die Sprinter, die die ganze Zeit hinten bleiben und dann immer nur um jede Elimination sprinten. Aber das ist für mich persönlich nichts, weil manchmal, wenn man dann ein bisschen zu nervös wird, macht man eine dumme Entscheidung und dann kann man halt ganz schnell raus sein. Für mich persönlich wird es am besten laufen, wenn man einfach so viel wie es geht vorne bleiben könnte. Natürlich ist man, wenn man vorne ist, kommen natürlich immer wieder neue Leute nach vorne. Da muss man dann halt schnell reagieren. Aber das Ganze von vorne zu laufen wäre, glaube ich, als Sprinter am einfachsten, weil die Leute ja immer aufrollen und dann einen sozusagen nur durch die Kurve schieben. Tja, Maurice, dann sagen wir auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir weiterhin super viel Erfolg. Ist natürlich als Baden-Württemberger sowieso noch was Besonderes. Und du hast ja hier die optimalen Bedingungen der Arena. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie wichtig ist die Arena Geisingen für deinen Erfolg? Also die Arena spielt natürlich echt eine große Rolle für mein ganzes Training. Also ich würde sie ja auch als Heimbahn eigentlich, würde ich dazu sagen. Weil bei mir am Bodensee, wo ich wohne, gibt es nicht wirklich eine Bahn, sondern nur Parkplätze. Und deshalb, dort kann man halt leider keine Trainings mit so hoher Intensität machen. Und hier hat man halt wirklich optimale Bedingungen, also egal welches Wetter. Man kann hier immer gut trainieren. Hier sind auch meistens viele gute Trainingsgruppen dort, denen man sich anschließen kann. Und das macht das Ganze deutlich leichter. Perfekt, dann toi 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 für morgen und wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Herzlichen Dank, Maurice. Vielen Dank.
Dann gebe ich zurück in die Regie und es geht ja gleich weiter mit den nächsten Rennen. Ja, danke schön an Andreas, an Juliana und an Maurice, die hier in der Interviewzone für O-Töne gesorgt haben. Und es geht weiter um 18:45 Uhr. Im Moment läuft das Warm-up für die Senior Men und Senior Women. Und wir dürfen gespannt sein, was 18:45 dann passieren wird in den Vorläufen dieser Kategorien. Bis dahin machen wir den Livestream hier ein bisschen stumm. Wir sind aber pünktlich zurück, wenn die Rennen der Seniors dann beginnen werden. At the moment we see the seniors warming up for the point races, for the qualification heats. And we will back at 6:45 p.m. local time to see the qualification races, and we will be back with the comments also.
Magnus, we are back and live stream comment, and with 6:45, just in time. Just in time for the first qualification heat for the senior women. So now we have to see the points race coming up again for the senior women. It's the 5K points with points every single lap. Qualification where I think we have 7 skaters going to the final, am I right? We have a look. Oh, I have to change the view. Give me a short time, please. I'm just clicking. The first 27 athletes qualified for the final. Best 9 to the A final. Yes. Position 10 to 18 to the B final, and the rest to the C final. And off they are. And now we skip. You see Luna Diaz from Colombia, from the Cadets skate team, trying to take the front here. And waiting for them to hit the laps where they all have to take the points. Also in this race we see Larissa Geiser, one of the contenders for the overall classification here. Also I think I saw Liane Van Loon. And we have another mode now. We have points given every lap after the bell rung once. 25 laps to go. Now we're at the bell and now we have points every lap. This is the new mode. And Nicole Segarra leading out for trying to take the first points, but overtaken by Larissa Geiser here, who will, I think, be taking the first 2 points, followed by the Ecuadorian skater. Larissa Geiser, 2 points. Followed by Erin Jackson. Little gap to the end of unknown, maybe. Little gap to the end of unknown, maybe she'll keep going. I think she'll come back to the peloton here. This point race mode is very, very physical. Yes, it's a super hard race. I've tried it myself. It's just 5 kilometers points every single lap, so you just keep sprinting. It's just like a 5K sprint almost. We have Meng Shu Lee now with 2 points. And Liane van Loon, 3 points. The guys are also there taking 2 points. Adding another 2 points, so she will have 4 points now and is in the lead of this points heat. Also now Martina Pita going on the outside, but we have points taken for Meng Chiu Lee from the Sugati World team, taking 2 points. Martina Pita on the inside, maybe going for her first 2 points in this race. And it will be 2 points for Martina Pita and 1 point for Laura Files from the Tex Racing team. It's Laura Files. Files, sorry my pronunciation. Yes. I learned it last weekend. You learned it last weekend? Yeah. Yes. I'm still struggling sometimes with the names. It's how is it supposed to be saying? Ooh, Luna Diaz, they're trying to go for the 1 point, but a little bit into the purple, I think. Yes, it's dangerous. We saw, like Damien Sylvester Striegel. Yeah, I think Damien Sylvester getting disqualified in the junior men elimination race for going into the purple. So as the database, people struggled with the data. Some races before, now they have a difficulty between the connections of the database and the live stream, so no points are shown at the moment. With 2 skaters with 4 points, Meng Shu Lee and Larissa Geiser, 3 points for Liane van Loon and Alicia Delomes at the moment. 5 points now for Meng Shu Lee. 2 points for Luna Diaz, Martina Pita, also for Laura Files, and 1 point for Nicole Segarra and Erin Jackson. 10 skaters now with points. And only 9 going to the next round. You can't be sure getting a point and going to the final, because almost already 10 skaters got points. Yes, exactly. Larissa Geiser with another 2 points. Martina Pita now we see here on the outside making a small move.
she probably knows that she can't not just get 1 point and then going secure to the A final, so she wants another 2 points. But overtaken by, I think it's Abril. Abril de Rio Calon. Yes, from Spain. Now we have the points back. Thanks, guys, for this support. Now you see the standings. In this point race, Larissa Geiser leading together with Lee. And the pack is completely... So we see a small group of 3 skaters are going in a low breakaway, followed by the main group. It's again Abril. 1 point for Claudia Batalla of Spain. And the third skater in this breakaway, also from Spain, Luisa Ayala. And if we try to take a look at the standing right now, you can't actually, you can't even be sure with 2 points to go to the A final. You have to have more. Then we can see the 9 and 10 position. They both have 2 points, so you have to have more than 2 points to be secured right now to go to the A final. And those 3 skaters are collecting points now, on and on and on again. And the pack has to react. They have to close up if they want to get more points. But the only one who is interested in doing this seems to be Martina Pita, now accelerating to close up to the 3 leading skaters. Making her move, even though she has 3 points, she wants to be completely sure that she will make it to this A final. Probably so she can be skating with her Arena Geisingen teammates in the A finals tomorrow evening. So this would be helpful for Vargas. Yes, for Gabriela Vargas for sure. She needs her teammates to help her also secure the overall standing and also, of course, the win in the points race. So the breakaway situation is finished. Liane van Loon making a counter attack, taking 2 points there. Luisa Ayala with another point. These are the supervisors for the camera on our underneath the roof, the cable camera. You saw the 2 guys. They are in control of this camera. 1 point again for Martina Pita, so she now has 4 points, and you can't be sure to go to the A final with 4 points now. We see Look 13 skaters with points, and a lot of different skaters taking points in this qualification heat number 1. Maybe Martina Pita could do 1 more point. Yes, now 5 points. And last lap now we have 3, 2 and 1 point. And this will be Lone who's taking the win in this qualification heat, taking 3 the 3 points and having a total of 12 points. Over Blueneck with 2 points and Martina Pita with another point. So we have 9 skaters going to the A final. Liane van Loon, Abril de Rio Calogne, Meng Shu Lee, Aubin Blueneck, Martina Pita, Claudia Batalla, Luisa Ayala, Larissa Geiser and Alicia Deloma from France. Larissa Geiser in 8th position with how many? 6 points? 6 points. You really have to have a lot of points to be up here in this race. And 3 points to just make it to the final. That's it's a hard heat to make it to the final in this one. You need a lot of points just to be sure to be in the A final here. Let's see if we'll see the same kind of situation in the 2 heats coming up. Yes. But it's very interesting for us and for the audience. Yeah, it's quite nice already to see the heats, even though we're not at the final. We're having a lot of different skaters taking points as well, where it makes it close who will go to the final. We see Luna Diaz just missing 1 point to go to the final. Unfortunately for her, she will be skating in the B final. Maybe she can ascend to the A final, racing a strong B final. Yes, for sure. She will be, I think it's 1st or 2nd in the B final, she can move up. Next heat to come in the senior ladies category. A lot of good names in this heat as well. Fran van Hout, Marine Lefebvre, Jet Fransen. See another girl from Team She-Stokes. And Gabriela Vargas in this heat as well. Angelina Otto. Angelina Otto.
think another exciting heat, this one. Yes, I'm sure. And Violet Brown, I think. Oh, no. No, it's a teammate, sorry. Daniela Bustamante from Venezuela. Yes. I think she led most of the biggest account of laps during the World Championships last year. She was always in front of the pack, leading so many laps. Always for her teammate? I didn't see the race. Almost for herself, I think. Wow. She has to be strong to do that. Maybe her coach told her skate in front. Skate in front, yes. It's the most safe way to stay out of fights and Any crashes, troubles. just to take the front, but you have to be really strong to Yes. keep the front, that's for sure. But she was strong during the World Championships. The Swings and Wings team did pretty well already in Grosjean, taking the win with Larissa Geiser. Oh, I think we see a technical problem now. The skaters are told to skate. Maybe a technical problem with the starters. Second heat of the senior ladies category in this 5K point race. First time racing in this new mode during the AGI last year. We didn't have the new mode yet. I think last year was almost only at the European Championship and the World Championship we saw the 5K Yes. format. But now slowly I think all the racers are starting to adapt to this new kind of race. And we have lots of skaters who say, okay, we have to accept these new rules, but we would like to have our 10Ks back Yes, in I the think points. a lot of the long distance guys are missing the 10K points. But also, like now we don't have any 10K points elimination. That's there's also something to talk about. We don't have a race where we combine the elimination and the points yet. Oh, we had, but not anymore. So now just the 5K points with points every lap, which also makes it hard at the elimination points. But yeah. Sadly, no more points elimination. I don't know exactly why they changed the format. I just think it's to make the races shorter I think and it's more televisionable. maybe also to make it more. I think we talked about like a more close race. I mean, in the 10K points format, you had a lot of breakaways going away with when you took points. Sometimes there would be a slow movement where people would go for breakaways and sometimes hold the whole race. But with this 5K points format, we don't really see that race slowing down in the same way, so we don't have the same kind of same kind of breakaways. I think now we see a lot more close racing. I think that's also why, to make it more nice to watch. And if we want to bring the sport to media, I think it's also easier to understand points every lap for the Yes, audience. for sure. It's very easy to see, and if it's half the way, it's shorter. It's quite shorter to see, and you see, okay, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, and it's done. Yeah, and you just like points every lap, everyone will understand, like you say. And we also get to see a lot of skaters die pretty hard out there, so always fun. Fun to skate. So we have points in elimination combined. in Yeah, one a race. little bit. It's just a different kind of elimination where I'm more like people dropping off the back instead of getting eliminated. Still see the skaters skating around on the track here. I think we'll hopefully be ready in a moment to get back to the second heat of the qualification for the senior women. With no signals here, why they stopped the start? I think you're right. This might be a technical issue. Okay, now they open the track for everyone to skate, so there must be a greater technical issue.
So yeah, I just got the information. It's because we had an accident in the last race. I think with a skater who has to be transported out of the track. So that's what we're waiting for apparently. I don't know which crash it was. I didn't remember if there was a crash in the last race. But Maybe you haven't seen it on the live stream. no, but I think for sure there is something going on. I think maybe they have to wait until they have the doctors back on the track again to have a safe race. If we also see now in the live stream, we can also see the doctor walking out of the track. So there must have been something going on. So hopefully we have no bad injuries. But yeah, right now we see both the second and the third heat. Both the second and the third heats getting around on the track, getting warm for their two last heats. So we got some more information. We have an injured athlete. Now we'll be prepared for transport to the hospital. And so, as we have no doctor inside of the track, we have to make this break, and we're soon back as soon as we have the doctor back in the field, and we can restart the senior ladies point qualification races. So stay tuned, stay on this channel, and simply wait until the races will continue.
Magnus, the doctor is back, so we can restart. Perfect. That's good. We're ready for the second heat of the senior ladies. As we talked about right before, some big names in this second heat, so it will be an exciting heat to watch. Another exciting heat. Another exciting heat. The first heat was also quite exciting, really close to getting to the final, but it looks like you have to get at least 2 or 3 points to be sure to be in the final. So many skaters got points, and Yeah. we have many skaters getting points and not going directly to the A final. Yes, for sure. We even had some skaters with 2 or 3 points not going to the final. I think 2 points not going to the final, and then with 3 points they were going. But you can't be safe. That's what we learned from the first heat. Ready to start. Off they are. Yet Fransen taking the lead, controlling it slowly on the inside. It looks like Fran van Hood also wants to get up there. And Gabriela Vargas also on the outside, followed by the Venezuela skater. Now the cable camera. It's working again. Violet Brown. Working the front of the pack. Denise Neuvenhuis. And La Moncada. And Violet Brown also in this race right now on the front. So 3 swings on wings girls in this second heat of the senior women. I remember her racing at the European Championships. I saw the marathon in Ostende, very spectacular. Very spectacular. And we had a French- big crash there in Yes. Ostende, I remember also, in the boys. But the French ladies did a great job during the marathon. Great teamwork, and Violet Brown was part of it. She picked up the speed in the third last lap. Now she's got the first 2 points. Yet Fransen with 1 point. Oh, and with a lap time around 16.3 for Violet Brown in this lap. And I think there is a little problem with the points giving here. But up at the standard we can see Violet Brown with 2 points and Jet Fransen with 1 point. Andy Petzold is the one who was creating the system. So maybe it's a test. And a quite exciting situation we're having right here. A pretty big gap. 3 skaters have a pretty big gap to the main peloton. It is the Haboro skater. It's huge, this gap. It's almost half a lap. Wow. That's like we talked about right before that with the 5k points we wouldn't see massive breakaways, but right now we are seeing a massive breakaway, I think. So right now only 3 skaters with points. That also means that it will be if they not get caught again, there will be the final sprint to the side. Now we have half a lap. For them more than half a lap now. On the live stream right now, we see the main group here, but they are skating pretty slow right now. With the breakaway going around the 17th on their lap times. So they're almost... They have 30 meters to close to the main pack. What the pack is lapped. We have 2 swings on wings girls, Gabriela Vargas and Fran van Hoden, who is not secured in this race yet. They don't have any points, so they have to sprint. And Marine Lefebvre as well, also with no points. This is a crazy situation. Look at them, and they're speeding up again. They're lapping the pack. Violet Brown wants to keep going for another lap, maybe? Or no, she's just going to the front. Okay, so right now will be the final lap who will decide who is going to the final. But we have a little situation because right now the lap counter is for the people in the breakaway, but they have 1 lap in front of the rest. So when they're crossing for the last lap, the main group have to remember that they have 1 more lap. One more lap to do. Hopefully they won't forget, because otherwise they'll be sprinting for the wrong lap. One lap too early. Yeah, that would not be good. It would not be the first time we will see such a mistake. And Violet Brown, she is doing the effort in the wind.
Fransen looks like she's chilling a little bit in the third position. She knows that she's for sure in the final now, so she doesn't want to use too much energy. Lucy Kovasova also is with them. With 13 points for Brown. 10 points for Franzen. And yet 7 points for Lucy Kovasova. Completely different race. Would someone be able to go for another breakaway and get this lap back? I don't think we'll see another breakaway. I think Gabriela Vargas, as you can see, trying to fight a little bit for the positions here. She knows she has to be in a good position for the last laps. Yes, of course. And now she's actually creating a gap. I think that's on purpose to the first two girls, wanting others to do something. Interesting tactic from Gabriela Vargas in this points race, but she is so experienced, she knows what she's doing. Crazy situation, crazy race. Oh, but we see the moving going on now. Hopefully the judges still know who's in front and who's in the main group. Obviously the chip timing knows it. Yeah, for sure. Now again, Violet Brown in front of the pack. Oh, I think it's the Venezuelans. Violet Brown is a little bit down the middle of the pack. You sure knew she's in front? No, it is the Venezuelan. Violet Brown? Yeah, she's in the front of the people in the breakaway. It's a little bit confusing also to look at the data. But Violet Brown actually with 1 warning, and now Gabriela Vargas as well with 1 warning. Not what you want in a point race already in the heats. Yes, Sofia Ruiz. We see Gabriela Vargas also closely to Fran van Hout, followed by the She-Stokes team. They are getting ready for the last sprint in 6 laps. It's almost like a lead out going into these last 6 laps. Now 5 laps for the breakaway group and another warning for, I think it was Annabelle Pissans from She-Stokes Inline. They are fighting for those positions. And now we have a little attack from the Swings on Wings team skaters. Ginauto is attacking very early, I think. Very early, yeah. 4 laps to go, followed by Gabriela Vargas, and a little bit of fighting between Marine Lefebvre and the power slide girl, catching up to this little breakaway. You have to be top 6 in the sprints to make it to the A final. So not everyone in this group we see here will make it. Ginauto still in the lead. And 3 laps to go. Followed by Fernanda Moncada. And 3rd position. Actually 6th position. Yeah. Is Gabriela Vargas. And all are waiting for this. But look at how controlled Gabriela Vargas is. With her hands on the back, she's ready to take on the final sprint to make it possible. So now for her. accelerating. Now the race is on. Almost a crash from Marine Lefebvre there. With Fran van Hout actually going all the way into the purple we saw in that corner there, but Gabriela Vargas is for sure into the final, or winning or getting 2nd in this peloton sprint with the Swings on Wings girl from Venezuela. Have you seen what Violet Brown did? She slowed down before the finish line. I think so. Violet Brown then down at the barrier talking to her coach, I think it is. So let's see who are we having in this in the final tomorrow. This was a crazy race. Yeah, Jet Fransen, different. Violet Brown, Lucy Kosova, Fernanda Monoka from Swings on Wings World Team, Gabriela Vargas, Marine Lefebvre, Flores Michel from Powerslide, Fran van Hout 8, and Sofia Ruiz from Powerslide. Angelina Otto not in the A final, she's in the B final as number 10. She made the speed for Fernanda Moncada. So 2 of the Swings on Wings girls in the A final, but Angelina also having to skate the B final. Let's see if she can't find her way back to the A final tomorrow. Maybe. It's not impossible. It's not impossible.
She can do it. She's a strong skater. Interesting race here. Let's see what the last heat will bring. We've not seen such a race very often in the AGI. We saw completely two different heats here, I think. First heat with a lot of different skaters getting points. Here with only, it looks like 4 different skaters with points. And there's discussion by the judges. They're just having a look on the screen downstairs in the infield. It would be very interesting to hear what they discuss. Oh, we should have placed a microphone down there so we could listen to them. I think they are looking at the live stream maybe to be sure with the points. I'm not pretty sure. Or maybe with the final sprint there were skaters everywhere, so it was a bit of a hard situation to get the overview of. So we have another qualification heat in the senior ladies category. And coming up is the third qualification heat for the senior women, but right now we're having a small little break because the judges looks like they're discussing the previous qualification heat. And we have to consider Daniela Bustamante didn't start this qualification race. I missed her. And we'll see if she'll be allowed to skate tomorrow. I don't know. I'm not quite sure, but I think the rule is that you have to skate the qualification to be able to skate the C, B or A final, but let's see what will happen tomorrow. Okay, so we are having a disqualification number 7-6. And who is that? Can you tell me that, Thomas? An Yusul from Korea is disqualified. Was she in the top 9? I'm not quite sure. Also not quite sure. I heard 76. I heard 76 too. I think number 76 is disqualified, but I'm not sure if number 76 was in the top 9. I don't think so. I don't think so too. I don't think I saw any Korean skater in the top 9. So right now we're still having the third heat, skating around the track, waiting for their goal for the qualification for their points race. And I think you're right. You have to skate the qualification race to be allowed to enter the C, B or A final. Yes. I think skaters not racing the qualifying races are not allowed to continue the competition. I think they want to maybe avoid all the sprinters doing the elimination on Sunday, which is normally what's happening. So I think you have to skate the qualification heat to be able to skate the CBA final, but let's see what's happening tomorrow before we say anything for sure. We also have Mr. Yilik, who was at the exam in school today. We talked about it a few times, and he is now on his way. I just spoke on the phone with him, and he said he would arrive at 8:57
But he's in the last heat of the senior men, so hopefully he makes it. We hope to have Mender here. We would really be sad to miss out on seeing him race here in Arena Geisingen with his home team. But of course we understand that he had to go to an exam at home. So it's, I know the situation. My son has to work at Friday last week, and we picked him up at work as he finished, and then we drove to Gross-Gerau. Wow. And we arrived just in time. close to the starting time. He could warm up, but he wasn't free in the mind. It was too close. Yes, I understand. I had a little bit the same, a little bit different. But a few years ago, I think it was in 2022, I was in the podium here in Arena Geisingen. But the day after, I had an exam the next morning, and I think we finished with the podium ceremony around 7 Sunday evening, and my parents had to drive me all the way back to Denmark to go to my exam Monday morning at 7:30 a.m. So you drove the whole night. Yes, we drove the whole night, 15-16 hours from Germany to Denmark. My parents drove me all night, so I was in time for the exam the day after. And that was the grade of the exam? It was, I would say, not my greatest exam, but I got through it, and I made it the whole race weekend and the podium, and I got to my exam. So I was happy about that. I think it's good to have a successful weekend. Yes, a successful weekend, I would say too. It's good to have supportive parents that can help you. I think also Mender that is helping him from Czech to here right now. He told me on the phone that he would come directly here to the track with his skates on and everything, so he could hopefully make it for his qualification. Luckily for him, he's in the last qualification heat, so hopefully we will see him there. We have another heat, and every minute we have to wait. Will help Mender to come in time. To come in time for the race. I think he's watching right now, so let's send him a good luck. But don't drive faster than your angels can fly. Yes, for sure. And off they are. Third heat of the senior ladies category. Ready to go for see who will be the top 9, who will make it to this A final in this senior women heat. And let's see what kind of race this heat will present. I see Alison Bernardi, I see Katerina Kainova, and now Nikki Nordgraf also up the front. Who will be the top 9 to make it in this heat? Jessica Rodriguez also on the outside. A lot of good skaters in this heat too. Will we see a breakaway like in the second heat, or will it be more with a lot of different skaters getting points like in the first heat? Ivan Notches is also skating in this point final. Oh, Ivan Notches as well. Yes, the sprinter. Probably would like to also skate the final in the long distance races. Chinese Taipei girls up the front. If you want, I know it. I heard the interview with Maurice Marosi, and he was asked if he is going for the overall ranking. If he wants to, he had to do a strong elimination race just before the fly lap, and he told he doesn't know at all if he's going to do the elimination race, because he wants to be top fit in the fly lap. I understand him a lot. I think for him, a guy like Maurice Marosi, he has a very big chance to win the fly lap. But he's closely followed by the Indian skater we saw yesterday in the Dublin sprint, so for sure he wants to maybe save his energy for the Dublin sprint. He said 5 of 100 would maybe decide about victory, so you can't go tired into a 200-meter fly lap. Every single bit of energy you have to be able. Now Katerina Kainova taking her first points here. But Nikki Nordgraf going to the front to take her points to secure a spot in the A final. So we have
yet 8 skaters with points, but 1 point or 2 points won't be enough to go to the A final. So they're both going for 2 further points. Both Lørvén and Niki Nordergraf is going for another points. But here overtaken by Alison Bernardi, taking 2 points. Taking 2 points. Another small attack from Niki Nordergraf, wants to follow Alison Bernardi and take another set of points. Can't be sure with 1 point, so you have to go for more points. And points again for Alison Bernardi and Lørvén. You have all your fingers crossed, I think. Yes. Chinese Taipei skater taking points. And we have a little breakaway. And actually we have no actual results. A lot of different skaters as well with points in this one. You can't be sure with just 1 point. You need more. Li Yuan Huang from Chinese Taipei with 2 points and Anna Humanes with 1 point. Speed is quite high. Points for Yisuan Liu from Chinese Taipei and Anna Humanes again. Some skaters like I think there's maybe a little bit of a mistake with some of the points in this race. I'm not quite sure. If we compare the two databases, I think it's okay. I think that looks good. Yes, it's okay. Alison Bernardi leading with 8 points. And we have yet 12 skaters with points. Katarina Kainova and Jessica Rodriguez with 1 point. We see now Leonie is actually taking another 2 points, which is good for her because now she will have 4 points to make her sure to go to the A final. Katarina Kainova also wants to get more points, only with 1 point in the moment, so she has to have at least 3 points to make it to this final. Katarina Kainova with 2 more points. Also Nadia Ringer with her first point. Now we have 13 skaters with points. No, it's almost a second point for Nadia Ringer. We have 4 skaters in this breakaway. And again, points for Li Yuan Yang from Chinese Taipei. Leonie Yol again with points. All skaters in the little breakaway, collecting all the points in the moment. It's dangerous for the girls only with 3 points. They are not sure to be in this A final of the points. It's really hard points. They're not able to get any more points. We have 3 laps left to go. So they have to make sure to place themselves right for the final sprint in this race. With Katarina Kainova with 2 more points. We have 2 laps to go now. Points for Kainova and Li Yun Huang. And in the pack we also see an early attack from Niki Nordergraf and Alison Bernardi. They want to make sure to make it to the final, at least Niki Nordergraf with only 3 points, so she has to be placed well in this final sprint to be able to go to the final. Yes, if there are skaters with equal points,
decision is made by the final results by time. And we have Lee Yoon Young with the last points. Leonie Ol and Katerina Kainova. No, Nadia Wenger with points. So we have Wang with 15 points at the end. Leonie Ol 9 and Kainova also 9. So also